இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகினுடைய இந்த அற்புதமான அழகான விழாவிலே நானும் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை தந்த எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்து, அகில இந்திய தேசிய தலைவராக இருக்கிற நம்முடைய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முனீருல் மில்லத் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள அனைத்து தலைவர்கள், முன்னோடிகள், நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய நன்றியை, சலாத்தை தெரிவித்து, பெரும் திரளாக வந்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்கன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் காயிதே மில்லத் அவர்களை மேடையிலே உட்கார்ந்திருக்கும் போது அவர்கள் முன்னாலே பாடக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறேன். சிராஜுல் மில்லத் அவர்களை மேடையில் வைத்து பல பாடல்களை பாடியிருக்கிறேன். முனீருல் மில்லத் அவர்களை என்னுடைய ரசிகராகவே மாற்றியிருக்கிறேன். ஆக இந்த மேடை என்னை உயர்த்திய மேடை. அந்த வகையில் காயிதே மில்லத் அவர்கள் மறைந்ததற்கு பின்னாலே இசை முரசு நாகூர் அனீஃபா அவர்களுடைய மறைவினை குறித்து பாடிய அந்த பாடல், கருணையே உருவான கண்ணியமாம், கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. தேடாத செல்வம் இங்கு தேடி வந்தது, தேடாத செல்வம் இங்கு தேடி வந்தது. எங்கள் சிந்தையிலே கோடி மலர் பூத்திருந்தது. தேடாத செல்வம் இங்கு தேடி வந்தது. எங்கள் சிந்தையிலே கோடி மலர் பூத்திருந்தது. வாடாத வண்ண மலர் வாடிவிட்டது, வாடாத வண்ண மலர் வாடிவிட்டது. சென்னை வாலாஜா பள்ளியிலே துயில் கொண்டது, சென்னை வாலாஜா பள்ளியிலே துயில் கொண்டது. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம் எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. 8 கோடி இதயங்களில் குடியிருந்தது, 8 கோடி இதயங்களில் குடியிருந்தது. கூடி இந்த நாட்டு அரசுரிமை சட்டம் செய்தது. 8 கோடி இதயங்களில் குடியிருந்தது. கூடி இந்த நாட்டு அரசுரிமை சட்டம் செய்தது. சட்டசபை நாடாளுமன்றம் கண்டது, சட்டசபை நாடாளுமன்றம் கண்டது. இன்று சமாதிக்குள் அமைதியுடன் துயில் கொண்டது, இன்று சமாதிக்குள் அமைதியுடன் துயில் கொண்டது. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு
படி மறைந்து விட்டது, நம் அனைவரது நெஞ்சங்களில் நிறைந்திட்டது. ஆண்டவனின் ஆணைப்படி மறைந்து விட்டது, நம் அனைவரது நெஞ்சங்களில் நிறைந்திட்டது. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ, உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. கருணையே உருவான கண்ணியமாம், கருணையே உருவான கண்ணியமாம், எங்கள் காயிதே மில்லத்தை காண்போமோ. ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ, உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. உள்ளம் அழுகின்ற துயரிங்கு தீராதோ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நம்முடைய மகத்தான தலைவர் கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத் குறித்து சிறப்பானதொரு பாடலை பாடி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய அண்ணன் இறையன்பன் குத்தூஸ் அவர்களுக்கு நம்முடைய தேசிய தலைவர் முனீருல் மில்லத் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். Thank you. The master of the ceremony, Aditya M. Shah Jahan, gave the instructions about this seminar topic. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருநாமம் கூறி ஆரம்பம் செய்கின்றேன். தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய 75வது ஆண்டு பவள விழா மாநாட்டினையொட்டி 2ஆம் நாள் நிகழ்வாக இன்று காலை முதல் பல்வேறு அமர்வுகள் அல்லாஹ்வினுடைய பேரருளால் சிறப்பாக நடந்தேறி இருக்கிறது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தற்போது பொது நிகழ்வாக ரெஸ்பான்சிபிள் பாலிடிக்ஸ் வித் ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், பொறுப்பான அரசியலின் கண்ணியமான வாழ்க்கை என்ற தலைப்பிலே இந்த அமர்வு தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த அமர்வினை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முனைவர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்தி தருமாறு நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தாய் சபை ஊழியர்கள் இன்று இந்தியா முழுமையிலும் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து இங்கே வருகின்றிருக்கிறீர்கள். நம்முடைய மகத்தான தலைவர் கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத் அவர்கள் அடிப்படை கொள்கைகளாக நம்மிடத்திலே சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள். தேசிய ஒருமைப்பாடு, சமய நல்லிணக்கம், சிறுபான்மையினருக்காக குரல் எழுப்புவது என்ற அடிப்படையோடு இந்த தாய் சபை 75 ஆண்டு காலமாக நடைபோட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் நமக்கு எந்த வழியை நமக்கு வகுத்து தந்தார்களோ அந்த வழியிலே சிறிதும் பெறலாமல் நாம் நடைபோட்டதன் காரணமாகத்தான் இந்த இந்திய இஸ்லாமிய சமுதாயம்
கண்ணியமான வாழ்க்கையை இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய இந்த பாரதிய ஜனதா அரசு இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தின் மீது எத்தனை கணைகள் தொடுத்த போதும் கூட நம்முடைய தலைவர் வழிகாட்டின் வழியிலே நாம் நடைபெறுவதன் காரணமாக தான் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தால் எந்த ஒரு சிராய்ப்பும் இதுவரை ஏற்பட்டதில்லை. எத்தனையோ கொந்தளிப்பான சூழ்நிலைகள், பாபர் மசூதி இடிப்பு போன்ற ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான நிகழ்வு நடந்த போதும் கூட தமிழகத்திலும் கேரளத்திலும் இந்த சமுதாயம் அமைதியோடு இருந்தது என்று சொன்னால் இந்த பக்குவப்படுத்தப்பட்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் தலைமையின் பின்னே இந்த சமுதாயம் அணிவகுத்த காரணத்தினால்தான். அதை உணர்ந்துதான் இந்த தலைவர்கள் பொறுப்பான அரசியல், கண்ணியமான வாழ்க்கை என்று இந்த 75வது பவள விழா மாநாட்டிற்கு ஒரு சொற்றொடை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள். சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் நிம்மதியோடு சிறப்பான வாழ்வை இந்த நாட்டிலே நாம் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் தாய் சபை காட்டிய வழியிலே இந்த சமுதாயம் அணிவகுத்தால் மாத்திரமே அது நடைமுறைக்கு ஒத்து வரும் என்பதை நம்முடைய இந்த 75 ஆண்டு கால வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறது. இடையிலே சமுதாயத்தின் பெயரால் எத்தனையோ இயக்கங்கள் தொடங்கினாலும் கூட அவர்கள் யாரும் ரெஸ்பான்சிபிள் பாலிடிக்ஸை நடத்தியதில்லை, பொறுப்பான அரசியல் அவர்கள் செய்ததில்லை. அவர்கள் செய்ததெல்லாம் எமோஷனல் பாலிடிக்ஸ். அதாவது இளைஞர்களை, மாணவர்களை உணர்ச்சி வயப்படுத்தி அவர்களை தெருவிலே நிற்க வைத்து சமுதாயத்தை அடகு வைத்த அரசியல் தான் இந்த இயக்கங்களால் நடந்ததை நம்முடைய தலைமை வடிவமைப்பது போல் பொறுப்பான அரசியல், கண்ணியமான வாழ்க்கை இந்த சமுதாயத்திற்கு இருந்ததில்லை என்பதை உணர்ந்து இந்த 75 ஆண்டு காலத்திலே நாம் எல்லாம் மிகச்சிறந்த ஒரு எழுச்சியை பெற்றிருக்கிறோம். ஒரு முறை ஒரு பெருந்தலைவர் முஸ்லிம் லீக்கை நோக்கி விமர்சனம் வைக்கும் விதமாக முஸ்லிம் லீக் செத்த குதிரை என்று சொன்ன போது நம்முடைய தலைவர், கேரளாவிலே முதலமைச்சராக இருந்த தலைவர் CH முகமது கோயா அவர்கள் சொன்னார்கள், முஸ்லிம் லீக் செத்த குதிரை அல்ல, உறங்கும் புலி என்று. இன்று அந்த புலிகள் எழும்பி வந்திருக்கிறது. இந்த எழுச்சி தொடர வேண்டும் என்று கூறி நிகழ்ச்சியை அடுத்ததாக தலைமை ஆற்றுவதற்காக நம்முடைய முனைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Our proud, our honorable Vice President of Indian Union Muslim League National Committee, Dr. MP Abdul Samad Samadani MP, delivering the chairman address. So please. Most respected leader of Indian Union Muslim League, हमारे रहनुमाए आला मोहतरम प्रोफेसर कादर मोइदीन साहिब, President All Indian Union Muslim League, my dear colleague in Lok Sabha, Member of Parliament Nawaz Kani Sahab, Honorable President of Tamil Nadu Waqf Board, former Member of Indian Parliament, my dear friend Abdurrahman Sahib, General Secretary of Tamil Nadu Muslim League, who is a great force behind all the arrangement of this program, my esteemed friend Abu Bakr Sahib. Great leaders are seated on the dais. Youth League All India Secretary, my dear brother Faisal Babu, our former Minister Sufi Sahab, former Minister C.T. Ahmad Ali Sahab, Secretary Indian Union Muslim League, my dear brother, who with his vigor and spirit worked hard in organizing this program, C.K. Zubair,
other office bearers of Tamil Nadu State Muslim League, my dear brother Muhammad Utti Sahab, who from the days of E. Ahmad Sahab was a inspiring force behind our activities in Delhi as the representative of Chandriga and a man of ideas. All other leaders, Shamsuddin, MLA, Kurukoli Medin Sahib, MLA, other leaders, I am not mentioning all names. Likewise, among the audience also, leaders are seated who have come from nook and corner of the country, different nook and corner of the country, from Kerala and Tamil Nadu. My salams to all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സെഷനായിട്ടാണ് Abubakar Sahab, as he stated here, this is the concluding session of today's delegates conference of Indian Union Muslim League Diamond Jubilee. ഓരോ മഹാസമ്മേളനവും ഒരു ഓർമ്മയാണ്. Every conference is a memory, a great memory for the league people, for the league workers. Years pass by, but we have to still go forward with our duty of working hard for the party. हमारे लिए सआदत की बात है कि चेन्नई जैसे तारीख़ी शहर में हम फिर एक बार इकट्ठे हो गए हैं. हमारे झंडा फिर ऊंचा करने के लिए, हमारे जो डिटर्मिनेशन को मजबूत बनाने के लिए और मंजिल मकसूद तक जो ज़्यादा सफ़र है उसको तेज़ बनाने के लिए हमारे दुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम मुस्तक़बिल को पकड़ने के लिए, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं कांटों पे चल रहा हूँ मुस्तक़बिल तक पहुँचने के लिए. अगर मुस्तक़बिल को पकड़ने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए अगर कांटों पर सफ़र करना है, चलना है, तो उसके लिए भी मुस्लिम लीग तैयार है. ഏത് ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് നാം പുതുക്കുന്നത്. The great speciality of Indian Union Muslim League is a vision. Its political philosophy is that it has moved under the great leaders throughout the length and breadth of the country with responsibility. Even now we see certain other parties who claim to be the representatives of sometimes the downtrodden and the backward sections of society. They sometimes, what is their contribution in India's political scenario? Contribution mostly is that they are creating split among the secular parties of the country. They go and contest elections not to win but to split the secular forces of the country. Muslim League, I say with all responsibility in the presence of our esteemed President, Indian Union Muslim League President, our esteemed leader, Professor Qadar Moideen Sahab, and in the presence of all other leaders of our respected leaders of our party, never Muslim League has played a negative role in Indian politics. Never it was negative. It was always positive. It is the politics of not protest, but participation.
मज़ाहिब, फ़िरक़ों और तबक़ों के दरमियाँ एक नुक्ते इश्तिराक और समाजी एकताई की ज़रूरत बढ़ गई है आजकल। इस माहौल में मुस्लिम लीग को क्या करना है, हमारे जो स्टाइल ऑफ एक्टिविटी, जिस तरीका होना है, इस पर हमें सही फिक्र है। वी हैव क्लियर इनसाइट how we should go forward. Muslim League was able to play a major role in coalition politics in Kerala, in Tamil Nadu, in certain other states in the past. And the secular forces supported Muslim League. In Kerala, Muslim League even reached the great position of the chief minister of the state, our late lamented leader C.H. Muhammad Goya Sahib. How was it made possible? Only with the confidence of other communities. But nowadays, there are efforts to make more and more distance among various communities of the country. Even in such an atmosphere, we have to work for ittihad, unity, harmony. That is our responsibility. हम क्या ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हम क्या ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। फिर भी हमें वही कुछ करना है, वही सब कुछ करना है। We have to create unity within the community and harmony between other communities. Using secularism of Indian Constitution, always constitutionalism. There is the ism of Muslim League. If there is an ism, there are many isms in this country. In politics, if there is an ism for Muslim League, it is nothing but constitutionalism, catching hold firmly the Constitution of India. This is our way, successful way. And India's Constitution is not a very ordinary or a common Constitution. It is world-renowned Constitution. In the 1949 November, the month of November, all of you know, the Constitution came to existence. It was formally completed. The formulation was completed in 1950. And in 1949, Baba Saheb Ambedkar made an historic speech in which he said, I have to stress and emphasize 3 words: liberty, equality, fraternity. This is the speech of Baba Saheb Ambedkar in the month of November in the year 1949. We stick to that. There is no extremism. There is no communalism. They have no scope. Even in Islam doesn't allow such things. Islam is for peace. And we stand for secularism within the religion. That is our responsibility. मदत्तिनगत्त मदेदरत्वम, मजहब के अंदर ही सेक्युलरिज्म को पॉसिबिलिटी है. That is our ideology. We are religious. We are Muslims. And other people are also there in Muslim League, people of other faith. They are believers in their own religion. No problem. India's Constitution has provided freedom, ensured freedom for such beliefs and professions and practices. Lekin nowadays, and our great leaders, they were very much aware of this thing. They were great luminaries. They were the embodiments of peace. Qaid Millat Muhammad Ismail Sahib, Bafaki Tangal, Pukoya Tangal, Sidi Sahib, Pokar Sahib, C.H. Muhammad Goya Sahib.
A.K.A. Abdul Samad Sahib. Many great leaders. Our Sayyid Haidarli, Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal. People knows him as an embodiment of peace, the ambassador of harmony. This is responsible politics. And I describe it positive politics. Not at all negative politics. Nothing negative. मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वो लोग, मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वो लोग, मिटते नहीं दहर से जिनके निशान कभी. They were such leaders. അവർ ഇവിടെ ഈ മണ്ണിൽ ഇട്ടേച്ചു പോയ പാദമുദ്രകൾ ഒരിക്കലും മായ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. They were great leaders. Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal, for example, people saw him in front of temples. Everybody say in Kerala, after the very sad and unfortunate that destruction of Babri Masjid, nothing happened to Kerala's communal harmony. Everybody declares it was only due to one person, the leadership of one person, Sayyid Muhammad Ali Shihab Tangal. Same path was followed by Sayyid Haidar Ali Shihab Tangal. Same path. That was the Qaidamilat way. And they were such great luminaries and visionaries. And we became a part of coalition politics. India also came to coalition politics. കൂട്ടുകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ പരീക്ഷണമാണ്. That democratic experiment of coalition politics, I think it was born in Kerala, in the state of Kerala. Many parties joining together, like-minded parties, secular parties, democratic alliance, that was inaugurated in Kerala with the very forceful participation of Indian Union Muslim League in Kerala, the first ministry. Now, even now the national politics follows coalition politics. Even BJP doesn't rule India alone. It is a coalition politics. NDA is ruling. BJP is not ruling. It is an alliance. This is responsible politics. So Kerala showed the model. And showing that model, Muslim League played a major role. C.H. Muhammad Koya and other great leaders. Bapu Kurikal, Ahmad Kurikal. Such leaders, they became ministers. In Tamil Nadu also. Why we are so strong in Tamil Nadu? The coalition politics. Dravidian politics. Due to the constraint of time, I am not prolonging. Even now, the great leaders, why that close emotional affinity between DMK and Muslim League? Why it is so? If it is Annadurai, such leaders were there. Even after them, great leaders, Karunanidhi. Now tomorrow, Stalin, our Honorable Chief Minister, is coming to address. During the 50th anniversary of Muslim League, I remember his late lamented father, the great leader of Tamil Nadu, M. Karunanidhi, came to the Madras seashore to attend and inaugurate the Muslim League conference. I was a person who spoke in that dais. And Karunanidhi, I can't forget, he congratulated me for my speech in Malayalam. I remember, we have such great memories. And because why? The Dravidian politics, coalition politics, cooperation. There is a book written by a Western author. The book is so important. He is in the quest, in the inquiry, probing. What is the basic principle behind all the success of humanity? This is the subject of this book. Why humanity achieved this kind of height and in progress? He says, the author of this book, the European author says, it is only this principle, cooperation. Cooperation. Even the Quran says, Ta'awanu alal birri wa taqwa. You cooperate in good deeds and the fear of God. Ta'awanu, cooperate with others.
It is cooperation, not extremism. It is inclusion, not exclusion. Muslim League stands for inclusion, the politics of inclusion. In my budget speech in Lok Sabha, when this finance minister was so much, she used the word inclusion. When I spoke in Lok Sabha, I responded, how can you use this word inclusion? A party like BJP, you exclude many people. Even in your budget, you exclude farmers, you exclude minorities, you exclude women, you exclude workers, you exclude backward communities. Even then, the Honorable Finance Minister, while presenting the budget, she claimed, this is an inclusive budget. No, not at all. They cannot claim that. We are the people who are always for inclusion, including all humanity. Including all humanity. Bani Adam Azai Digarand. There is a Persian couplet, a Persian poetic couplet. Bani Adam Azaik Digarand. The sons of the children of Adam, the humanity, are just like the organs of one single body. One single body. It is inclusion. Just like the Upanishad said in the country, in our country, it is written in the parliament. The parliament building, which is going to be a museum after a few weeks, after a few months. A new constructed building, the parliament is going to be shifted. That great historical Indian Parliament House, maybe tomorrow it will be converted to a mere museum. Thus, the hall where Pandit Nehru spoke in that midnight, when India attained freedom, when power was exchanged from British Lord Mountbatten to Jawaharlal Nehru. That hall in the midnight, while Nehru declared, when world sleeps, India is awakening to freedom. That great, it is not a shift. It is not a shift of a building from one building to another building. It is a shift of ideology. It is a shift of principle. It is a shift of attitude. It is a shift of mentality. It is a shift of political determination. So, I am concluding. So, Muslim League was there from the very beginning. From the very beginning. In that Parliament House, there is an Upanishad shloka. I am not, due to the constraint of time, I am not quoting. The last word of that Upanishad shloka is Vasudhaiva Kudumbagam. The whole world is one family. This is India. Vasudhaiva Kudumbagam. Vasudha means earth. Vasudha. Vasudhaiva Kudumbagam. The whole earth, the whole world is a single family. In the parliament, a Quranic verse is also inscribed. Allah will not change a community if they don't change themselves. So this is the very secret of and very basic principle of our politics. Be responsible, be positive, be secular, but be religious. Now the liberalism being used for the negation of values, such challenges are there. We will go forward with more determined vigor to reach our goal. Not like our community. There are great challenges, our downtrodden. Ahen na bhare, shikwe na kare, कुछ भी न जुबान से काम लिया, आहें न भरे, शिकवे न करे, कुछ भी न जुबान से काम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथ से कलेजा थाम किया, हाथ से कलेजा थाम किया. This was the attitude of the downtrodden. But now we have to work hard because सोना जंगल, अंधेरी रात, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहो,
अब चोरों की रखवाली है. During such a regime, we have to stand united, we have to stand firm. That is the responsible politics. Many people who came in the name of the minorities, they disappeared. They are not seen. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന പലരും രംഗത്തിന് നിഷ്ക്രമിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ പത്തരമാറ്റുള്ള പവൻ കണക്കെ ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു കൊടി മിന്നിപ്പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഹരിത പതാക മാത്രമാണ്. 948 മാർച്ച് 10 ഉയർത്തി 75 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും even after 75 years the only party, the only flag that is flying with victorious colors throughout the country, that is the green crescent flag of Indian Union Muslim League. That is the success of our responsible politics. With these remarks, I conclude my presidential speech, and I hope that our great leaders who are going to participate in this discussion will be able to contribute more ideas to this great debate. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. சிறப்பானதொரு உரையை நிகழ்த்திய நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த பவள விழா மாநாட்டிற்காக கடந்த சில மாதங்களாக தன்னுடைய கடின உழைப்பை தந்து அயராது உழைத்து வந்து வரக்கூடிய நம்முடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தமிழ்நாடு பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகனுமான அண்ணன் முகமது அபூபக்கர் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். With the respect, I would like to invite General Secretary of Tamil Nadu State Muslim League, K.M. Muhammad Abubakar Sahib. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respected National President of our Indian Union Muslim League, Munirul Millat Professor Qadar Maidin Sahib. Seminar Presidents, National Senior Vice President Dr. M.P. Abdul Samad Samadani MP Sahib. Participants of this Responsible Politics with the Honorable Existence Seminar. Tamil Nadu Waqf Board Chairman M. Abdul Rahman Sahib, Member of Parliament, State Vice President Nawaz Kani Sahib, Kerala State General Secretary in charge, my beloved brother Advocate PMA Salam Sahib, C.K. Zubair Sahib, Adurai A.M. Shahjahan Sahib, and beloved leaders from various states of India, frontal organizations, brothers and sisters. By the grace of Almighty Allah, Indian Union Muslim League Platinum Jubilee announced a few months back. Last 2 days, various programs has been conducted in the city of Chennai. 2 days back, Ziyarat function of our beloved Sirajul Millat Abdul Samad Sahib. Yesterday we had mass marriage. Today morning, this delegates conference is well appreciated and everybody is praising these debates and various suggestions, various problems occurring in this country. மகிழ்ச்சியான ஒரு நல்ல தருணத்திலே நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். 2 தினங்களாக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய பவள விழா அகில இந்திய மாநாடு சென்னை மாநகரத்திலே இருக்கக்கூடிய சந்து பொந்துகளில் எல்லாம் முகல்லாக்களில் எல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு மாநாடாக
பத்திரிகைகள் எல்லாம் பாராட்டக்கூடிய ஒரு மாநாடாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த பத்திரிகையாக இருக்கக்கூடிய தினத்தந்தி இலை இன்று நேற்று நடைபெற்ற கூட்டு திருமணத்தை பற்றி அற்புதமான வாக்கியங்கள் இடம்பெற்று அதிலே நம்மளுடைய அருமை தலைவர் பேராசிரியர் அவர்களுடைய உரையும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற கட்சி முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமுள்ள கட்சி அல்ல. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்காக வேண்டி மனித நேயத்தோடு மதங்களை கடந்து ஜாதிகளை கடந்து விரைந்து சென்று பணியாற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அரசியல் பேரியக்கம் முஸ்லீம் லீக். அது அடக்க அடையாளமாகத்தான் நேற்று நடைபெற்ற மாஸ் மேரேஜிலே கூட்டு திருமணத்திலே 17 பேரிலே 14 பேர் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், 2 பேர் இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், ஒரு தம்பதியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மாஸ் மேரேஜிலே திருமணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதுதான் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய மதங்களை கடந்த மனிதநேய பணி என்பதை மிக சிறந்த முறையிலே வெற்றியிருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டத்தினுடைய இந்த அரங்கத்தினுடைய தலைப்பு பொறுப்பான அரசியலில் கண்ணியமான வாழ்க்கை. 75 வருட பவள விழாவினுடைய முழக்கமாக பொறுப்பான அரசியல், 75 years of responsible politics. அந்த 75 வருட பொறுப்பான அரசியலிலே யார் யாரெல்லாம் சென்றிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக பாராட்டக்கூடியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதைத்தான் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்திய முஸ்லிம்களுடைய நிலைமையை எடுத்து பாருங்கள். இந்தியா முழுவதிலும் இந்தியாவினுடைய முஸ்லிம்கள் எப்படி வாழ்கின்றார்கள், அவர்களுடைய நிலை என்ன, கல்வியிலே எப்படி இருக்கின்றார்கள், பொருளாதாரத்திலே எப்படி இருக்கின்றார்கள், மற்ற சமுதாயங்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாமே நம்மை பெருமை பாராட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை. சச்சார் குழு அறிக்கையிலே நீங்கள் படித்து பார்த்தால் தெரியும். கேரளாவிலே 25% முஸ்லிம்கள் இருக்கின்றார்கள், அஸ்ஸாமிலே 40% இருக்கின்றார்கள், மேற்கு வங்கத்திலே 38%, பீகாரிலே 32%, யூபியிலே அதிகமான முஸ்லிம்கள், மற்றுமுள்ள மாநிலங்களில் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்தியாவிலேயே முஸ்லிம்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் கேரள மாநிலம் என்பதை அவர்களே சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதற்கு காரணம் கண்ணியத்துக்குரிய நம்முடைய பிதாமகன் காயிதே மில்லத் முகமது இஸ்மாயில் சாஹிப் அவர்களுடைய வழியில் நின்ற காரணத்தினாலே கேரள முஸ்லிம்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கின்றார்கள், ஒற்றுமையோடு இருக்கின்றார்கள். காயிதே மில்லத் பின்பற்றிய வழியில் இருப்பதன் காரணமாக பாசிச பாஜகவுக்கு கேரளாவிலே இடமில்லை, தமிழகத்திலே இடமில்லை, மற்ற மாநிலங்களிலே அவர்கள் ஆட்சிகளில் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் முஸ்லிம்கள் ஒற்றுமையாக இல்லாத காரணத்தினாலே, முஸ்லிம்கள் ஒரு இயக்கத்திலே இல்லாத காரணத்தினாலே ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கையை அவர்கள் பெற முடியவில்லை. எந்த அளவுக்கு பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் தலித் சமுதாயத்தோடு ஒப்பிடும் போது கூட வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள். ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கையை பெற முடியவில்லை, கல்வி அறிவை பெற முடியவில்லை. கேரளாவிலே தமிழகத்திலே ஓரளவுக்கு நல்ல நிலையில் இருந்து அரபுலகத்திலே நல்ல பணிகளில் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அங்கே ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கின்றார்கள், பலருக்கு உதவக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் நல்ல நிலையில் இருந்ததன் காரணமாக அசாமிலே பிரச்சனை என்றால், மேற்கு வங்கத்திலே பிரச்சனை என்றால், பீகாரிலே பிரச்சனை, ஜார்க்கண்டிலே பிரச்சனை, காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கு பிரச்சனை என்றாலும் கூட அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக அமைப்புகளும் கேரள முஸ்லிம்களும் முன்வந்து செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கண்ணியமான வாழ்க்கையை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். அதைத்தான் நாம் இந்த மாநாட்டினுடைய அடையாளமாக ரெஸ்பான்சிபிள் பாலிடிக்ஸ் வித் ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்பது 1948 ஆண்டு மார்ச் 10 கண்ணியத்துக்குரிய காயிதே மில்லத் அவர்கள்
இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ற இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த இயக்கத்தை ஏன் ஆரம்பிக்கின்றீர்கள், முஸ்லீம் லீக்கை கலைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்திய முஸ்லீம்கள் கண்ணியத்தோடு வாழ வேண்டும், ஹானரபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ற வார்த்தையை காயிதே மில்லத் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததுதான். அந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக 75 வருட காலம் இந்த சமுதாயத்தினுடைய பாதுகாப்பு அரணாக कौम के इज्जत बचाने के लिए मुस्लिम लीग के तरीके से चलने वाले सब लोग इज्जत के साथ रहता है। मुस्लिम लीग के रास्ते चलने लोग, कायदे मिल्लत के रास्ते में चलने लोग इज्जत के साथ रह सकते हैं, किसी के गुलामी के साथ रहने के लिए जरूरी नहीं है। இந்தியன் முசல்மான் இஸ்ஸத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், கண்ணியத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், யாருக்கும் அடிமை இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், நம் உரிமைகளை பெற்று வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், சலுகைகளை எதிர்பார்க்காமல் நம் உரிமைகளை பெற்று வாழ வேண்டும். இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய எல்லா சமுதாய மக்களும், இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஜெயினர்களும் புத்தர்களும் எப்படி சம பங்கோடு வாழ வேண்டுமோ அதே நிலையிலே முஸ்லிம்களும் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசியல் ரீதியாக ஒன்றுபட்டே ஆக வேண்டும். பாலிடிக்ஸ்ல நாம் யுனைடெடாக இருந்தால் எல்லா பணிகளையும் செய்ய முடியும். நம்மளுடைய வாக்கு வங்கி, அந்த வாக்கு வங்கியினுடைய பலத்தின் மூலமாக நம்மை தேடி எல்லா மரியாதையும் வரும். सब इज्जत हमारे लिए आएगा, हम एक होगा तो पूरा इज्जत मिलेगा. मुसलमान नेक होना तो एक होना चाहिए, एक होना तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में होना चाहिए. लीग में हो जाएगा तो सब इज्जत मिलेगा. किसी के गुलामी के काम करने के लिए जरूरी नहीं है. हमारा वोट वो वजन के साथ सब इज्जत मिलेगा. वो वोट एक ही पार्टी में होना चाहिए. वो हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौम का अमानत है. कायदे मिल्लत साहब ने बोला मुस्लिम लीग मेरा पार्टी तुम्हारा पार्टी नहीं है, ये पूरा इंडियन मुस्लिम का अमानत है. ये अमानत को सही तरीका से पकड़ के நாம் நம்மளுடைய கண்ணியமான அரசியலை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால், கண்ணியமான அரசியல் மூலமாக நாம் உரிமைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசியல் ரீதியாக முஸ்லிம்கள் ஒன்றுபட வேண்டும். அந்த அரசியல் ரீதியாக ஒற்றுமை என்பது புதிய புதிய கட்சிகளிலே சேர்வதனால் எதையும் பெற முடியாது. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்பது ஒரு வரலாற்று தொடர்ச்சி. சுதந்திர இந்தியாவிலே முஸ்லிம்களுடைய பங்களிப்பை தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் முஸ்லீம் லீக்கை பற்றி தெரிந்தாக வேண்டும். முஸ்லீம் லீக்கை ஓரங்கட்டிவிட்டு இந்திய முஸ்லிம்களுடைய சரித்திரத்தை எழுத முடியாது. அந்த சரித்திரத்தினுடைய தொடர்ச்சியிலே 75 வருட காலம் நாம் கண்ணியமான பொறுப்பான அரசியலிலே இருந்ததன் காரணமாக நாம் நம்மளுடைய கண்ணியமான வாழ்க்கையை பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த வாழ்க்கை தொடர வேண்டும். எத்தனை பிஜேபி வந்தாலும், மோடிகள் வந்தாலும், நம்மை பயமுறுத்துவதாக அவர்கள் சொன்னாலும், இந்திய முஸ்லிம்கள் எல்லா நிலைகளிலும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் கீழே வரும் பொழுது நாம் கண்ணியத்தோடு வாழ்வோம், அச்சமின்றி வாழ்வோம். பிஜேபிக்கு பயந்தவர்களாக வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளுடைய ஓட்டு வங்கி அரசியல் மூலமாக அந்த கண்ணியத்தை பெறுவதற்கு நாம் எல்லாம் சூழ்நிலைப்போம் என்ற வார்த்தைகளோடு என்னுடைய வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கின்றேன். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய நல்லருளும் அன்னலம் பெருமானார் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாஅத்தும் நம் அனைவர்கள் மீதும் உண்டாவதாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எழுச்சி உரை ஆட்டியிருக்கக்கூடிய பொதுச் செயலாளர் முகமது அபுபக்கர் அவர்களுக்கு இதயமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக தமிழ்நாடு வக்பு வாரிய தலைவரும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகினுடைய தமிழ் மாநில முதன்மை துணைத் தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சமுதாயத்தினுடைய சங்கநாதம் அண்ணன் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். With respect, would like to invite Honorable Chairman of Waqf Board, Tamil Nadu, M. Abdur Rahman Sahib for participant speech. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. The respected National President of our Indian Union Muslim League, Munirul Millat Qadar Mahidin Sahib, our respected Member of Parliament, Honorable Abdus Samad Samadani Sahib, our General Secretary of our Tamil Nadu Indian Union Muslim League, Abu Bakr Sahib, Treasurer Shahjahan Sahib, our Member of Parliament, Honorable Nawaz Khani Sahib, and Minority, Tamil Nadu Government Minority Commission Vice President, our Irianban Guddu Sahib, and all other dignitaries and party Muslim League stalwarts, and my dear brothers in the dais, and my sisters, and all my brothers. We are in the historical event of 75th year of Indian Union Muslim League, which is Platinum Jubilee function. From morning onwards, different sessions and our different leaders have given different speeches on various topics. We are in the concluding session. I'm going to share with you some of our points within very few minutes. I don't want to take a lot of time. Since all our Tamil Nadu brothers from various parts of Tamil Nadu have come over here, and they are very much anxious to listen my speech in Tamil also. Whenever I was meeting all our brothers, they used to insist and emphasize to deliver the speech in Tamil. But at the same time, there are brothers coming from different states also available. We have to share our ideas and other points in other language which is common to everyone, either in Urdu or in English. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, அருமை சகோதரிகளே, 75 ஆண்டுகால பயணத்தை நிறைவு செய்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாய் சபை இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சந்தித்த சவால்கள் ஏராளம். We have faced a lot of challenges in the whole history of 75 years. After the name has been changed from All India Muslim League into Indian Union Muslim League by our Honorable President Marhum Qaide Millat Rahmatullahi Alayhi, we have spent 75 years, but the inception of the party was 1906. More or less we have surpassed 118 years, which no other party in the national level is having such a reputation and historical background. 75 ஆண்டு காலம் என்பது இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் என்று பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதை வைத்து நாம் கணக்கிட்டு சொல்லுகிறோம். ஆனால் இந்த சமுதாயத்தினுடைய பிரதிநிதித்துவத்திற்காக எல்லா தளங்களிலும் எல்லா துறைகளிலும் நம்முடைய உரிமைகள் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்று நம்முடைய தலைவர்கள் கொடுத்த குரலின் தொடக்கம் என்பது 1906. அப்போது முகிழ்ந்ததுதான் இந்த இயக்கம் முஸ்லிம் லீக், ஆல் இந்தியா முஸ்லிம் லீக். ஆனால் அப்பொழுது உருவாக்கப்பட்ட முழக்கங்கள், அப்போது உருவாக்கப்பட்ட பாலிசிஸ், கொள்கை, கோட்பாடு, ஏற்றப்பட்ட பச்சிலம் பிறை கொடி, அதிலே
வண்ணமும் மாறாமல், அதில் ஏற்றப்பட்ட சின்னமும் மாறாமல் 118 ஆண்டு காலமாக இந்த தேசத்தில் பட்டொலி வீசி பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடி என்று சொன்னால் வேறு எந்த இயக்கத்திற்கும் இல்லாத மகத்தான பெருமிதம் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இருக்கிறது. The only flag we have for the past 118 years, without change of its color, without change of its symbol, without change of its policy, without change of its conception, adoption and its follows. Till date, our luminous leaders of our party have followed the basic principle and the adopted policy of Muslim League, which is concurrent to Sharia. Qaida Millat Muhammad Ismail Sahib தொடக்கத்திலிருந்து பேசுகிற போது முஸ்லிம் லீக்கை ஒரு கட்சி என்று சொன்னது கிடையாது. நாட்டிலே எத்தனையோ இயக்கங்கள், கட்சிகள் இருக்கின்றன. அதை போன்ற ஒரு கட்சி முஸ்லிம் லீக் என்று என்றைக்கும் அந்த கட்சி என்கிற வார்த்தை பிரயோகத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தியதே கிடையாது. மாறாக சொல்லுவார்கள், இட் இஸ் an ஆர்கனைசேஷன். இது ஒரு இயக்கம், இது ஒரு சபை, ஸ்தாபனம். முஸ்லிம் லீக் ஸ்தாபனம் என்பது மதவாத இயக்கம் அல்ல, வகுப்புவாத இயக்கம் அல்ல. எல்லா தரப்பு மக்களையும் அரவணைத்து சிறுபான்மை மக்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், சமுதாயத்தில் ஆழ்ந்து தாழ்ந்து கிடக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோருக்காகவும் எல்லோருடைய லெஜிட்டிமேட் ரைட் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய இயக்கமாக தொடக்க காலத்திலிருந்து, அந்த தொன்மையான அந்த நிலையிலிருந்து இன்று வரையிலும் கிஞ்சிற்றும் பிறழாமல், அதனுடைய நேர்கோட்டு பாதையிலிருந்து கொஞ்சம் கூட அசையாமல், எத்தனை சவால்கள், எத்தனை சோதனைகள், எத்தனை வேதனைகள் வந்தாலும் அவைகளை எல்லாம் முறியடித்து தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாபெரும் இயக்கம் இது. இந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களுக்கும் மற்ற கட்சியினுடைய தலைவர்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக நம்முடைய தமிழக மக்களுக்கு முன்னால் நான் சொல்லுவேன், நம்முடைய தலைவர், தேசிய தலைவர் முனீருல் மில்லத் பேராசிரியர் பெருந்தகை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். காயிதே மில்லத் அல்லது அதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த நம்முடைய மாபெரும் தலைவர்கள் சீதி சாஹிப், போக்கர் சாஹிப், நம்முடைய வீரகேசரி CH முகமது கோயா சாஹிப், சையது முகமது அலி ஷிஹாப் தங்கல் சாஹிப், நம்முடைய சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் சமது சாஹிப், வரிசையாக எத்தனை தலைவர்களுடைய பெயரை எடுத்தும் மணிக்கணக்கில் பேசலாம். எந்த ஒரு தலைவருக்கும் ஈடான தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இந்த தேசத்தில் இன்னொரு கட்சியின் அல்லது இன்னொரு இயக்கத்தினுடைய தலைவருக்கு ஈடாக இருக்காது, மகத்தானதாக இருக்கும். நம்முடைய தலைவர் முனீருல் மில்லத் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒன்றை கேட்கிறேன், முஸ்லிம் லீக்கோடு இணைந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இந்த இயக்கத்தை கொச்சைப்படுத்தி பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒட்டுமொத்த இந்த சமூகத்தையே கொச்சைப்படுத்தி அழிப்பதற்கும் இடித்துரைப்பதற்குமாக தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு தளத்திலே இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நிலையிலாவது தனிமனித ஒடுக்கவியலை பற்றி யாராவது எந்த நிலையிலாவது விமர்சனம் செய்ததை பார்த்திருக்கிறோமா? Have we found anyone to finger point towards the disciplinary personal life of our leader? நம்முடைய தலைவர்கள் அத்தகைய ஒழுக்கமுள்ள வாழ்வியலை தேர்ந்தெடுத்து நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடியும். இத்தகைய மகத்தான நிலைக்கு, இந்த தன்மைக்கு ஈடாக மற்ற எந்த ஒரு கட்சியையும் மற்ற எந்த ஒரு இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. அல்லாஹுவின் மீது முழுவதுமாக தவக்கல்த்து வைத்தவர்களாக, சங்கமிகு உலமா பெருமக்களுடைய நசீகத்தை உள்வாங்கியவர்களாக, அண்ணலம் பெருமானார் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேரிய வாழ்வியலை எல்லா நிலையிலும் எடுத்து சொல்லி தானும் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தான்
முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தலைவர்கள் ஏனோதானோ என்று வாழக்கூடியவர்கள் அல்ல. They are following the full Sharia conception derived in our Islam. There is no compromise in that. இத்தகைய வாழ்வியலுக்கு மத்தியில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தொடர் பயணம் 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வகையில் நமக்கு மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம். இன்னொரு நிலையில் ஒரு மனபாரத்தோடு நின்று கொண்டிருக்கிறோம். இதனால் வரையிலும் இந்த தலைவர்கள் கட்டி காத்த மாண்புடைமை என்பது பாராட்டத்தக்கவை. இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போனால் அதிக அளவிலான சோதனைகளை நாம் சந்தித்து விடவில்லை. சோதனைகளை சந்தித்தோம், வேதனைகளை சந்தித்தோம், சவால்களை சந்தித்தோம். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்கிற கவலையின் அடிப்படையில் நாம் பார்த்தால் அச்சமாக இருக்கிறது, வேதனையாக இருக்கிறது. இந்த சமூகம் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறதா? இவ்வளவு சவால்களை சந்தித்த பிறகும் கூட, இத்தகைய சோதனைகள் வரும் என்று தெரிந்திருந்தும் கூட இந்த சமூகம் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறதா என்பதனை எண்ணி பார்க்கிற போது மிகுந்த வேதனை. கண்ணியமிக்க காயிதே மில்லத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் சொன்னார்கள், நாம் எல்லாம் ஒன்றுபடாத வரையிலும், இந்த சமூகம் ஒன்றுபடாத வரையிலும் வெற்றி பெற முடியாது. நாம் ஒன்றுபட்டு விட்டால், இந்த சமூகம் ஒன்றுபட்டு விட்டால் யாரும் நம்மை வீழ்த்திட முடியாது. If the community gets united, no one. If community is not united, we cannot succeed in our path. If we get united, nobody can defeat us. This is the basic propaganda and the slogan and the greatest valuable advice what our Qaida Millat Muhammad Ismail Sahib has established in the throughout life of his career, the political career. அதனை உள்வாங்க வேண்டியதும், அதனை உணர்ந்து அதற்கேற்ப நம்முடைய சமூகத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. இளைஞரணியினுடைய செயலாளர் அருமை சகோதரர் ஃபைசல் பாபு காலையில் பேசுகிற போது குர்ஆனுடைய ஒரு அருமையான ஆயத்தை நினைவூட்டினார். இன்னல்லாஹ லா யுகையிரு மா பிகௌமின் ஹத்தா யுகையிரு மா பிஅன்ஃபுஸிஹிம். நாம் நம்மை மாற்றிக்கொண்டு நேர்கோட்டு பாதையில் செல்லவில்லை என்றால் இந்த சமூகத்தை இறைவன் மாற்ற மாட்டான். தனித்தனி வாழ்வியலை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் அந்த சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும். எல்லோரும் ஒன்று கலந்து வாழ வேண்டும். இஸ்லாத்தினுடைய தத்துவத்தை வெறுமனே பிரச்சாரம் செய்வதற்கல்ல, பிரச்சாரமும் செய்வதோடு நாமும் அந்த ஷரியத்தின்படி வாழ்வதற்குரிய ஒழுக்க மாண்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்படி ஒழுக்க மாண்பினை பெற்றுவிட்டாலே அந்த உடன்பாடும் ஒன்றிணையக்கூடிய அந்த ஒற்றுமையும் நிச்சயமாக மலரும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை. வரக்கூடிய காலம் சோதனை மிக்க காலமாக இருக்கும். அந்த அச்சம் மேலிடுகிறது. இதனால் வரையிலும் கடந்து வந்த பாதையை நாம் திரும்பி பார்க்கிறோம். மகத்தான வரலாற்றை பெற்றிருக்கிறோம். ஆனால் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தலைமுறையினுடைய தலைவர்கள், இந்த இயக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கடமை இருக்கிறது. இதுவரையிலும் இருந்து வந்த கடமை உணர்வை விட மிக ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டிய கடமை உணர்வு இந்த தலைமுறை, வாழும் தலைமுறையின் தலைவர்களுக்கு இருக்கிறது. எதிர்கால தலைமுறையினர் மானத்தோடும் மரியாதையோடும் நம் சமுதாயத்தின் இஸ்ஸத்தோடும் ஷரியத்தை நிலைநாட்டிய தன்மையோடும் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் தேசம் அளவில் நாம் ஒன்றுபட்டாக வேண்டும். எப்படி ஒன்றுபட்டாக வேண்டும்? அரசியல் தளத்தில் ஒன்றுபட்டாக வேண்டும். அத்தகைய ஒற்றுமையை ஓரளவு கேரள மாநிலத்திலும் தமிழகத்திலும் பார்க்கிறோம். அதுவும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு நிறைவு பெற்றிருக்கிறதா என்றால் குறைபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது.
நிறைவுபடுத்த வேண்டிய கடமை நமக்கு உண்டு. அதையும் தாண்டி இந்த தேசத்தின் மற்ற மாநிலங்களில் முஸ்லிம் சமுதாயம் ஒன்றிணையவில்லை என்று சொன்னால் நம் ஷரியத்தை இழந்து வாழக்கூடிய கொள்கை பிரகடனத்தை ஆளும் அரசாங்கமோ அந்த அரசாங்கத்தை ஒட்டி வாழுகிற அதிகார பீடத்தின் மூலமாகவோ பெறுவோமையானால் அதற்கு என்ன சொல்வது என்று என்னால் குறித்து காட்ட முடியவில்லை. ஏற்கனவே பாபரி மசூதை இழந்திருக்கிறோம், மஸ்ஜிதை இழந்திருக்கிறோம், காஷ்மீருடைய தனித்தன்மை இழந்திருக்கிறோம், பெண்களுக்கான விவாகரத்து முறை என்று வருகிற போது முத்தலாக் என்கிற நிலையிலே ஷரியத்தை இழந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு காமன் சிவில் கோட் என்று சொல்லக்கூடிய பொது சிவில் சட்டம் வரப்போகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதற்குரிய ஆயத்த நிலையிலே மத்தியிலே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற தகவலும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. ஒருவேளை அதுவும் புகுத்தப்படுமையானால் நம்முடைய உயிரோடு ஒன்றி இருக்கக்கூடிய ஷரியத்தை எப்படி இழந்து வாழ முடியும்? என்ன போராட்டம் நடத்த போகிறோம்? எப்படி கொந்தளித்தாலும் இழப்பு என்பது இந்த சமுதாயத்திற்கு தானே. அதனை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களிலும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் என்கிற மாபெரும் இந்த இயக்கம் அழுத்தம் திருத்தமாக அமைக்கப்பட வேண்டும். இப்பொழுதும் இருக்கிறது. பல மாநிலங்களிலே இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய அமைப்பு பரவலாக இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அது விரிவடைந்திருக்கிறதா? ஆழமாக பதிந்திருக்கிறதா? மக்கள் பிரதிநிதிகளை சட்டம் இயற்றக்கூடிய சபைகளான சட்டமன்றங்களுக்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் அனுப்பக்கூடிய அளவிற்கு அந்த தேர்தல்களிலே போட்டியிடக்கூடிய அளவிற்கு நாம் வளர்ந்திருக்கிறோமா என்றால் இல்லை. அந்த நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும். எல்லா மாநிலங்களிலிருந்தும் வந்திருக்கிறீர்கள். My dear brothers, most of our brothers coming from different states. It is mandatory. This is the time we have to realize. We have to establish our party in the possible strength to meet all elections. Through elections only we could send our representatives to give our voice in the platform as assembly or parliament where all enactment of laws are being done or carried out. எல்லா மாநிலங்களிலும் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தனித்தன்மை உருவாக்கப்பட வேண்டும், வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மிக முக்கியமாக கேரள மாநிலம், தமிழ்நாடும் உள்ளிட்ட நாமெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக தேசம் முழுவதும் இந்த இயக்கத்தினுடைய தனித்தன்மைக்கும் இந்த இயக்கம் வளர்த்தெடுப்பதற்கும் இந்த இயக்கத்தினுடைய வலிமையை மேலும் உயரச் செய்வதற்கும் நம்மால் முடிந்த வரையிலும் பாடுபட வேண்டும். அது இன்றைய தலைமுறையினரினுடைய தலைமைக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை என்பதனை நினைவூட்டி வருங்காலம் எந்த நிலையிலும் நம்முடைய ஷரியத்தை இழந்து விடாமல், நம்முடைய கலாச்சார தனித்தன்மையை இழந்து விடாமல், எல்லா நிலையிலும் நமக்கென்று ஒரு யூனிக்னஸ், ஒரு தனித்தன்மை, எவராலும் எந்த நிலையிலும் நம்மை வெற்றி கொள்ள முடியாது, நம்முடைய உயிரணைய ஷரியத் சட்டத்தை இழந்து வாழ முடியாது, அதில் எத்தகைய சமரசமும் காட்ட இயலாது என்கிற நிலையில் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த தேசத்தில் இந்த இயக்கம் வளர்க்கப்பட்டே ஆக வேண்டும். இந்த ஒரு இயக்கத்தின் மூலமாகத்தான் கம்யூனல் ஹார்மனி என்று சொல்லக்கூடிய சமய நல்லிணக்கம் தலைத்தோங்க செய்ய முடியும். இந்த இயக்கம் மட்டும்தான் ஜாதி, மதம், சமயம், இனம் இவைகளை எல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு எல்லோரையும் அரவணைத்து ஒரு குடும்பத்து உறவினர்களாக எண்ணி வாழ வேண்டும் என்கிற முழக்கத்தை கையில் எடுத்து அந்த முழக்கத்திலிருந்து இதுவரையிலும் கடுகளவேனும் பின்வாங்கி விடாமல் எல்லா நிலைகளிலும் உயர்த்தெழும்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய இயக்கம் தேசம் முழுவதும் சரியான அளவிலே வேரூன்றப்பட வேண்டும். அத்தகைய நல்ல நிலைக்கு நம்முடைய முயற்சிகள் தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய முழக்கம் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், நாரே தக்பீர், அல்லாஹு அக்பர், நாரே தக்பீர், நாரே தக்பீர், நாரே தக்பீர். முஸ்லிம் லீக்,
முஸ்லிம் லீக், முஸ்லிம் லீக். இந்த முழக்கம் உயிர் மூச்சாக மௌத்தினுடைய கடைசி நொடிப்பொழுது வரையிலும் இருக்க வேண்டும். இந்த சமுதாயம் தலைத்தோங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தவனாக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you. சிறப்பானதொரு உரையை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு வக்ஃப் போர்டு சேர்மேன், மாநிலத்தினுடைய முதன்மை துணைத் தலைவர் அண்ணன் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த மாநாடு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய வரலாற்றிலே சிறப்பானதொரு மாநாடாக பதியப்பட வேண்டும் என்று உணர்வுபூர்வமாக உழைத்து வரக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய நாடாளுமன்ற குரலாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் மாநில துணைத் தலைவர் அண்ணன் நவாஸ்கனி அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். Would like to invite Vice President of Tamil Nadu State Muslim League, K. Navaskani MP, to deliver his speech. So please. தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய 75வது பவள விழா மாநாட்டை முன்னிட்டு நடைபெறக்கூடிய இந்த பிரதிநிதிகள் மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கக்கூடிய இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் வருகை புரிந்திருக்கின்ற தாய் சபையினுடைய பிரதிநிதிகளே, தாய் சபையினுடைய தேசிய தலைவர், இந்த சமுதாய தலைவர் மூலிகை பேராசிரியர் அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய் சபையினுடைய தேசிய முதன்மை துணைத் தலைவர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமது சமதானி அவர்களே, தமிழ்நாடு தாய் சபையினுடைய ஆற்றல் மிக்க பொதுச் செயலாளர், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்புக்குரிய சகோதரர் கே எம் முகமது அபுபக்கர் அவர்களே, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத்தினுடைய தலைவர் அன்பு சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நல்லதொரு பாடலை பாடி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு சிறுபான்மை ஆணையத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அன்பு சகோதரர் இறையன்பன் குத்தூஸ் அவர்களே, இந்த நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய் சபையினுடைய கல்விப் பணிகள் மாநில செயலாளர் ஆடுதுறை ஷாஜிகான் உள்ளிட்ட தாய் சபையினுடைய நிர்வாகிகளே, சகோதரர்களே, இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனுடைய அன்பும் அருளும் உண்டாக வல்ல இறைவனத்திலே பிரார்த்திக்கின்றேன். பொறுப்புமிக்க அரசியலின் 75ஆம் ஆண்டு, சேவை சார்ந்த அரசியலின் 75ஆம் ஆண்டு, கண்ணியமிகு அரசியலினுடைய 75ஆம் ஆண்டு, நல்லிணக்க அரசியலினுடைய 75ஆம் ஆண்டு, சமரசமில்லா கொள்கையின் 75ஆம் ஆண்டு, சமூக சமுதாய அக்கறைமிகு அரசியலிலே 75ஆம் ஆண்டு, தேச நேச அரசியலின் 75ஆம் ஆண்டு, நாம் அடிமனிதரிலிருந்து ஆற்றலோடு சொல்ல முடியும் இந்திய இஸ்லாமிய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய 75வது ஆண்டு பவள விழா. இது சுதந்திர இந்தியாவினுடைய வரலாறு 75 ஆண்டுகள் சொன்னால், அந்த வரலாற்றோடு பின்னி பிணைந்த இந்திய இஸ்லாமியுடைய தாய் சபையினுடைய வரலாறு 75 ஆண்டு காலம். இன்று நாம் தலை நிமிர்ந்து இந்த பவள விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் சொன்னால், பெருமிதத்தோடு இந்த 75வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற சொன்னால், நம்முடைய தலைவர்களுடைய தியாகமிகு வரலாறு தான் தாய் சபை இன்றைக்கு தலை நிமிர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கின்றது. நூற்றுக்கணக்கான அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு இங்கே இருக்கலாம். கண்ணியம் என்ற வார்த்தைக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரே அரசியல் கட்சியாக இன்று வரை அந்த கண்ணியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழக்கூடிய ஒரு கட்சி என்று சொன்னால் நம்முடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தான்.
75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய தலைவர்கள் இந்த சமுதாயம் நாளை நாதியத்து நின்றுவிடக்கூடாது, சொந்த நாட்டிலே உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு அடிமையாகி இருந்துவிடக்கூடாது, அரசியல் அதிகாரம் இல்லாமல் அடிமைப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அந்நியப்படுத்தப்பட்டு விடக்கூடாது என்று நம்முடைய கண்ணியமிகு தலைவர்கள் இந்த நாட்டிலே இந்த பேரமைப்பை உருவாக்கினார்கள். கடும் நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே, இந்த நாடு பிரிவினை அடைந்த காலகட்டத்திலே, நாடு பிரிவினைக்கு, இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு இஸ்லாமியர்கள் காரணம் என்று திட்டமிட்டு பழி சொற்கள் எல்லாம் பரப்பப்பட்ட காலகட்டத்திலே, இந்த சமுதாயத்திற்கு தலைமை தாங்க யாரும் முன்வராத காலகட்டத்திலே மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் பொது நீரோட்டத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோது இந்த சமுதாயத்திற்கு நான் இருக்கின்றேன், இந்த சமுதாயத்திற்கு தலைமை தாங்குவதற்கு நான் இருக்கின்றேன் என்ற கர்ஜனையோடு, தியாகத்தோடு, வீரத்தோடு, வியூகத்தோடு ஒற்றை தலைவர் சென்னை ராஜாஜி ஹாலிலே நாளை நாம் உறுதிமொழி எடுக்க இருக்கின்றோமோ அந்த ராஜாஜி ஹாலிலே 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு பேர் எழுச்சியோடு இந்த பேர் அமைப்பை உருவாக்கி இன்றைக்கு அரசியல் களத்திலே தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக அரசியலிலே பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்த தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கை உருவாக்கினார்கள். அப்படிப்பட்ட கண்ணியமிகு தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி நம்முடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக். அவருடைய அந்த கண்ணிய அரசியலை இன்று வரைக்கும் தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கெல்லாம் இருக்கின்றது. இன்றைக்கு ஊருக்கு ஒரு கட்சி, கொள்கைக்கு ஒரு தலைவர் என்று இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே அன்றைய தினம் இந்த சமுதாயத்திற்காக, ஒட்டுமொத்த இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்காக ஒரு கட்சியை துவங்கியவர் நம்முடைய கண்ணியமிகு காகிதமில்லத்தவர்கள். அந்த அர்ப்பணிமிகு வரலாற்றை நாம் எல்லாம் தூக்கி பிடிப்பதற்காக ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். கண்ணியத்தோடு நாம் இங்கே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று வரைக்கும், இன்று கூட யாராலும் சொல்ல முடியாது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவர்களை கை நீட்டி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய தலைவர்கள் யாராவது என்றைக்காவது ஒரு வெறுப்பு பேச்சை பேசியிருக்கா என்று எங்கும் சொல்ல முடியாது. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவர்கள் எங்காவது யாருடைய உணர்வுகளை புண்பற்றக்கூடிய பேச்சுக்களை பேசியிருக்கா என்று என்றும் சொல்ல முடியாது. நாம் இளைஞர்களை உணர்வுபூர்வமாக என்றைக்கும் வழிநடத்தியது கிடையாது. அறிவுபூர்வமாக வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்திய இஸ்லாமியுடைய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். அந்த கண்ணிய வரலாற்றை தான் நாம் இன்றைக்கு பொது வழியிலே தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அன்றைக்கு கண்ணியமிகு காகிதமில்லத்தவர்கள் அந்த வழியிலே நம்மளை வழிநடத்தினார்கள். இன்றைக்கு அதே வழியிலே கண்ணியமிகு காகிதமில்லத்தப்படி வழி நடத்தினார்களோ அப்படி இன்றைக்கு வாழுகின்ற காகிதமில்லத்தாக இருக்கக்கூடிய முனிவர் மில்லத் பேராசிரியர் அவர்கள் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். கேரளத்திலே தலைநிமிர்ந்த தாய் சபையை நம்முடைய சாதிக்கடி தங்கள் அவர்கள் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய கேரளத்து சிங்கக்குட்டி என்று சொல்லக்கூடிய PK குஞ்சாலிக்குட்டி போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு தனித்துவமாக தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. தனி சின்னத்திலே வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றத்திலே, இந்திய பாராளுமன்றத்திலே நாம் தனித்துவத்தோடு அங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தனி சின்னத்திலே, ஏணி சின்னத்திலே வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றத்திலே சென்று முதல் பேச்சாக அந்த கன்னி பேச்சு என்று சொல்ல கன்னி உரையிலே பேசும்போது சொன்னேன், இந்திய சுதந்திரத்துக்காக போராடிய தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட, இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்குவதிலே அங்கம் வகித்த தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கில் இருந்து வந்திருக்கின்றேன் என்று துவக்கமாக பேசினேன். என்று சொன்னால் நமக்கு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கின்றது.
இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இந்திய மக்களவையில், இந்திய பாராளுமன்ற மக்களவையில் 303 உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கென்று ஏதாவது வரலாறு இருக்கிறது என்று கேட்டால் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தது தவிர எந்த வரலாறும் கிடையாது. ஆனால் 3 மக்களவை உறுப்பினர்களை மட்டுமே பெற்றிருக்கக்கூடிய தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிற்கு 75 ஆண்டுகால வரலாறு இருக்கின்றது. ஆனால் தான் இன்றைக்கு வரலாற்றை மாற்றுவதற்கு, வரலாற்றை திரிப்பதற்கு வரலாறே இல்லாதவர்கள் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்கின்றது. கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக இன்றைக்கு ஒன்றியத்தில் ஆட்சி செய்யக்கூடிய பாசிச பாஜக இஸ்லாமியர்களுக்கு எப்படி ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் நன்கு தெரியும். இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக சட்டத்தின் மூலமாக ஒடுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இஸ்லாமியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பல்வேறு சலுகைகளை இன்றைக்கு பறித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதற்கு எதிராக கடுமையாக வலிமையாக போராடக்கூடிய ஒரு கட்சியாக தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பாராளுமன்றத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த பாசிச பாஜக அரசு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை பயன்படுத்தி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட அனைத்து சட்டங்களையும் பாராளுமன்றத்திலே கடுமையாக எதிர்த்த கட்சி தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். எல்லா நிலைகளிலும் அவர்களுடைய மக்கள் விரோத சட்டங்களுக்கு எதிராக, சிறுபான்மை விரோத சட்டங்களுக்கு எதிராக கடுமையாக போராடக்கூடியவர்களாக தாய் சபையுடைய 4 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அங்கே செயல்பட்டு வருகின்றோம். முத்தலாக் தடை சட்டம் தொடங்கி குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது வரைக்கும் தாய் சபை உறுப்பினர்கள் எப்படி அங்கே அதற்கு எதிராக செயல்பட்டோம் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இறுதியாக குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு உடனடியாக உச்சநீதிமன்ற கதவை தட்டி முதல் வழக்காக தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் அங்கே பதிவு செய்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அப்படி சமுதாய நலனிலே எந்தவித சமரசமும் இல்லாமல் செயல்படக்கூடிய ஒரு கட்சி தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். அதனுடைய பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக நாம் எல்லாமே செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். இன்று நாம் பாசிசத்தை எதிர்த்தாக வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்தியாவினுடைய மதசார்பின்மையை பாதுகாப்பதற்காக, இந்தியாவினுடைய பன்முகத்தன்மையை பாதுகாப்பதற்காக நாம் எல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய தாய் சபையினுடைய தமிழ்நாடு பொதுச் செயலாளர் பேசுகின்ற போது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நிலையை பற்றி தெளிவாக சொன்னார். அதிலும் இஸ்லாமியர்கள் மிகுதியாக வாழக்கூடிய மாநிலங்களே எந்த அளவு இஸ்லாமியர்கள் கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் பின்தங்கி இருக்கின்றார்கள், அதில் கேரளா எப்படி முன்னேறி இருக்கிறது என்பதை பற்றி சொன்னார். அப்படி ஒரு விழிப்புணர்வு, கேரளா போன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு, தமிழகம் போன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு இந்தியாவினுடைய வடபகுதியில் இந்தியா முழுவதும் ஏற்படுவதற்கு தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பங்காற்ற வேண்டும். தாய் சபை வலிமையாக செயல்படுவதன் மூலமாக அங்கே ஒற்றுமையை நாம் விதைக்க முடியும். மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரித்து அங்கே அரசியல் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ஒற்றுமையின் மூலமாக, மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்துவதன் மூலமாக பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்சி தாய் சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக். அதனால்தான் நாம் ஒரு சரியான பிரதிநிதித்துவத்தை கேரளத்திலும் தமிழகத்திலும் பெற்றிருக்கின்றோம். சமுதாயம் நமக்கு ஒரு முழுமையான ஆதரவை இந்த தமிழகத்திலும் கேரளத்திலும் கொடுக்கின்றது. அதே ஒரு நிலையை இந்தியா முழுவதும் இன்ஷா அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி மத்தியிலே ஒரு மதசார்பற்ற ஒரு ஆட்சி அமைவதற்கு தாய் சபையின் மூலமாக அனைத்து பணிகளையும் நாம் முன்னெடுப்போம். நாம் தாய் சபை எப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை எடுக்கின்றது என்பது இன்றைக்கு இந்த சமுதாயம் உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நாம் செயல்படுவோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அரசியலிலே நாம் ஒரு விழிப்புணர்வை இந்தியா முழுவதும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒரு தமிழகம் மற்றும் கேரளத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விழிப்புணர்வு இந்தியாவினுடைய வடபகுதியிலே இல்லை. நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். நாம் ஒருபோதும் பாதை மாறாதவர்கள், நாம் ஒருபோதும் கொள்கையை விட்டு கொடுக்காதவர்கள், சமுதாய நலனிலே சமரசம் செய்து சொல்லாதவர்கள். அப்படி நம்முடைய தலைவர்கள் நம்மை வழிநடத்திய வழியிலே அந்த கண்ணிய அரசியலை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, நல்வாழ்த்து. Thank you, sir. சிறப்பானதொரு உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மாநில துணைத் தலைவருமான அண்ணன் நவாஸ்கனி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, அடுத்ததாக கேரள மாநில பொதுச் செயலாளரும் கேரள சட்டமன்றத்தினுடைய முன்னாள் உறுப்பினருமான வழக்கறிஞர் PMA சலாம் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். Indian Union Muslim League Kerala State General Secretary Advocate PMA Salam Sahib delivering his speech.
Assalamu alaikum warahmatullah. Honorable Chairman of this session, Dr. Abdul Samad Samadani Sahib, respected leaders, Qadar Muhyiddin Sahib, PV Abdul Wahab Sahib, Sayyid Abbas Ali Shihab Tangla, MP Nawaz Ghani, former MP Abdul Rahman Sahib, all other respected leaders, my dear colleagues. We have been discussing the major issues facing by the minorities and backward classes in India. All leaders have spoken here. The government in power in the center is trying to deviate the constitutional network of India. The government itself is trying to derive the people their constitutional rights. The main thing about in this is they are deprived of their constitutional right, that is fundamental right, to have their religious freedom. As per our constitution, India is a secular country. All section of people have the right to have their religious. But the government is trying to cut short all these rights altogether. And they are trying to bring single religion system in India. That's what we are seeing in the Rajya Sabha of this country. A member of BJP in Rajya Sabha has introduced a bill in Rajya Sabha saying that India needs a unanimous personal law. That is what BJP is trying to get in India now. That is to go out of secular base of our constitution. And we have discussed all these things. The main challenge before us is to defeat BJP in the center. We well know what happened last election. BJP is ruling in the country and they have got 3/4 majority in Lok Sabha. But they got only 33% of the total votes polled in India. That's what? The party or the front which got 33% of vote in the country, they could achieve 75% of seats in the Lok Sabha. What is the reason? The reason is the other 67% is not united. They fought each other. They could not unite against the common enemy. All party needs their monarchy. All leaders want to be the prime minister. So these secular, so-called secular and democratic parties, they fought each other. So where there is 75% Muslims are staying, even in that constituency, BJP has won. Because there is 6 or 7 Muslim candidates fighting each other in that constituency. So BJP could easily win all these constituencies. That's what happened in last Lok Sabha election in India. So we want all the speeches from the morning to now. Everybody wants to unite the secular-minded people who are authorizing this democratic system of India.
they want to be united. And the duty on Muslim League is to try and to go forward as a leader to make this unity successful. That is what Muslim League is taking this responsibility from today onwards. The main discussion in our national Platinum Jubilee celebration is this: to defeat BJP in the center or NDA in the center. It is our duty to unite all secular-minded people, irrespective of their stage, their creed, their religion, their other attitudes. We have to challenge, we have to face the challenges of this nation. So that duty is our main concern. For that purpose, it is our main duty, I think, that we have to strengthen our party in the whole states of India. From all length and breadth of India, we have to strengthen our party, that is Muslim League. You know, there is Muslim League in Kerala and in Tamil Nadu. There are so many leaders who attending this function from all over the state. There are 12 states representatives are there here. What is the position of the party in those states? We have to discuss very seriously. How can we foster them? How can we strengthen them? What should be our partnership in the growth of the party in other states? We have to think it very seriously. On this Platinum Jubilee celebration days, we have to think about it very seriously. Our leaders, members of parliament, members of the assembly, our national leaders, they have to sit and think. 30% Muslims in UP, more than Muslims in Assam and West Bengal. Why these people are not coming to Muslim League? What we can do to attract the Muslims and other minorities as well as backward people to our party? What can we do? Where is the fault? We know our past, glorious past. Muslim League had a very glorious past during Qaeda Millet time. We had 7 MLAs and 3 ministers in West Bengal. We had 2 MLAs in Maharashtra. We had an MLA in Gulbarga, Karnataka. In UP, we had an MLA. So many municipalities and the local bodies we were ruling. Even in Delhi, the capital of India, we had a corporation councillor, Dr. Muhammad Ahmad Shah. What happened after that? So we have to come back to this glorious period during Qaeda Millat and Banatwala Sahib, Sir Sahib, like that. We have to try our level best for that purpose. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഖായിദ മില്ലത്തും സീതി സാഹിബും ഒക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തത്. രാജ്യം വിഭജിച്ചതിന് ഉത്തരവാദികൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന ദുരാരോപണം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത്, മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറയാൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന കാലത്ത്, മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പച്ചക്കൊടിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ നേതാക്കന്മാരാണ് ഖായിദ മില്ലത്തും സീതി സാഹിബും ഒക്കെ. ആ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി നമുക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പാർലമെൻറ്റിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, മുർഷിദാബാദിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് MP ഉണ്ടായിരുന്നു, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ, ചൗധരി സാബ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബനാത്വാലയും മൗലാന ബുഖാരി സാഹിബും നമ്മുടെ MLA-മാരായിരുന്നു. UP-യിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മൾ
മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത് പരാജയപ്പെട്ടത് ചുരുങ്ങിയ വോട്ടുകൾക്കാണ്. സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിറകോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾ അണികളൊക്കെ തയ്യാറാണ്. നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കണം. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പഴയ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഏറ്റവും അനിവാര്യമായൊരു ഘട്ടമാണിത്. കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത പല പാർട്ടികളും ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്, ചരൺ സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, VP സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഗുജറാൽ ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത ദേവഗൗഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊന്നും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ അവരാരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അവർ മറ്റ് പൊതു നയങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭരണഘടനയും മൗലികാവകാശങ്ങളും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴല്ലാതെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സജീവമാകേണ്ടത്? ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നേതൃത്വം നൽകിയത് തമിഴ്നാടും കേരളവും തന്നെയാണ്. ആ നേതൃത്വം ഇപ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് രാവിലെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഇതുവരെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോദിച്ചു, ഒന്ന് പോയി അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ട് വന്നൂടെ, ക്ഷീണമില്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ക്ഷീണമില്ല. ഈ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷം തീരുമാനിച്ച അന്നു മുതൽ ഏതാണ്ട് 2-3 മാസമായി വിശ്രമമില്ലാതെ അദ്ദേഹം പണിയെടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 5-6 തവണ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇവിടെ വന്നു, ബഷീർ സാഹിബ് വന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ അവരോടടുത്ത് ദിവസവും ടെലിഫോണിലൂടെയും യോഗങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിലുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പണിക്ക് ഫലമുണ്ടാക്കണം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന നേതാക്കന്മാരുമായി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടാകണം. അതിനാളുകളെ നിയോഗിക്കണം. നമ്മളെപ്പോൾ യോഗം വിളിക്കാനും സ്ഥിരമായി കാണുന്ന കുറേ പേരുകളും കുറേ മുഖങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് വളരണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനം അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്, ഇപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും നമുക്കതിന് പറ്റിയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ മതേതര സംവിധാനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും വികസനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗൗരവമായി ഗർജിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സംഘടനാ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതുകൂടി ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകും. ഖായിദെ മില്ലത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകും. സർവശക്തനായ നാഥൻ തുണക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും. Thank you, sir. நல்லதொரு உரையாற்றிருக்கக்கூடிய கேரள மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் PMA சலாம் அவர்களுக்கு இதயமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக டெல்லி IIT-னுடைய பேராசிரியரும் மைல்ஸ் டு ஸ்மைல் எனும் அமைப்பினுடைய தலைவருமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிஃப் முஜித்தபா அவர்கள் உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். One of the well-known activists in India, Mr. Asif Mujtaba, also is the chairman of the NGO Smile to Smile. The respected chief guest Asif Mujtaba addressing the audience by guest talk. So please. Asif Mujtaba, IITN അലുമിനിയുടെ പ്രസിഡന്റ്. മാത്രമല്ല ഡൽഹി റയറ്റിൽ ഈ റയറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മൈൽസ് ടു സ്മൈൽ, ആളുകളുടെ മുഖത്ത് ചിരി വരാൻ വേണ്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ, എംപവർമെൻറ്റ്, ദ ഐഡിയ ഓഫ് മുസ്ലിം ലീഗ്
സ്വാംശീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ വലിയൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാം വെൽക്കം കൊടുക്കാം. Assalamu alaikum. Speaking here is very different from speaking at North. So I remember last December, there was a talk at JNU, and me and E.T. Bashir sir were about to speak. The administration cut the electricity off. And the moment we reached there were already police personnel in the gypsies and there was no light. So the MSF cadres, they just lit the candles. And me and Bashir Sahib spoke, and we told the administration, look, you can cut off the light, but you cannot cut our spirit to fight. Just last month, I had a talk at Jamia Millia Islamia, one of the central university that led the largest anti-CA protest. I wasn't allowed to speak. The moment I entered, there were a lot presence of the Delhi police, and the moment I started, they stopped me from speaking. So I find this topic very interesting to speak today because I come from North, a place that has very distinct, different and pathetic socio-political and educational conditions of Muslims. So the topic here is something that I have been looking for long to speak, and I must thank Zubair Saab for giving this opportunity to me. We primarily work with victims of criminal violence. We primarily work with victims of mob lynching. So every stories of oppression you have heard of, every stories of dreadful mob lynching or mob killing you have heard of, my organizations work with them in a holistic way. In April last year, I was talking to one of the family whom we helped in Khargon. So there was this place near to Khargon called Sandhwa, and after the violence, Muslims' houses were deliberately picked and they were demolished. So this has become a new trend in North. So they even under the false pretext, they demolish Muslim homes in a fraction of a second. So on the day of Eid, I received the call from a 70-year-old guy saying, thank Asif bhai for what you have done. We were able to celebrate Eid. But there is something that I would like to tell, that when the police came to my house for demolition, my daughter was bathing. A 17-year-old daughter was bathing, and the police said, just get out of the house, we are going to demolish. And I requested them, just let my daughter come out of the bathroom. They did not even give a minute's time to the father. The door was broken, the daughter was brought out naked, and then the house was demolished. So this is not the demolition I am talking about. I'm talking about the humiliation that Muslims have been facing. I was talking to a lady called Rashida B. She said, it was the iftar, like an hour before iftar, that police came knocking at my door to demolish. I said, just let us have the Quran Sharif because it's Ramzan. They didn't allow me. I said, let me have at least a bottle of water to break the fast with. They did not. They did not allow this lady, the 65, 70-year-old lady called Rashida B, to even take the dates and water to break the fast with. And the house was demolished. We worked with victims of cow vigilantism in North, where young Muslims are picked on the false cases and they are lynched. I would say they are murdered in a broad daylight. So one of the most important topic to discuss today is, how can we have an honorable existence? And I think being a Muslim, we have never talked about the honorable existence of ourselves. You read the Seerah of Prophet. We always talk about honorable coexistence for everyone, not for us. And I see here, addressing to one of the largest, I think, political organization in South. You are celebrating 75 years of existence. This is not just 75 years of living. This is 75 years of fight. This is 75 years of resistance. This is 75 years of looking at the eyes of the oppressor and saying that we are alive and we will fight. So this is 75
glorious years of the fight that Iuml is having. The last time when I spoke at Iuml platform, it was also the occasion of Bhasha Samakam. So there have been numerous instances where you people led the fight. So if you take very proud in saying, yes, we exist for 75 years, we have fought for 75 years, there's a greater responsibility on your shoulder too. For it's very easy to say we're celebrating a platinum jubilee, but for every year you add to your existence, there is a greater responsibility that Iuml had to take. So when we talk about honorable existence, we talk about all the marginalized communities. In North, at the present scenario, it is the Muslims who have been demeaned, who have been lynched, who have been falsely incarcerated on any false cases. 3 months back, a guy in Madhya Pradesh was lynched on suspicion of being a Muslim. So the situation has become so pathetic that you don't need an excuse to lynch Muslim. You don't need a cow vigilantism thing. You don't need the beef angle. You don't need a Muslim who looks like a Muslim. You just need a Muslim name to be lynched. In North, kind of similar situation is happening to the other communities. There are diverse political, social, economic and educational group that I work with. There are beats. We work with hundreds of organizations. Some tribal, some Christian based, some other socialist and some other marginalized one. All these groups are working in a single capacity. There are beats like a tasvi. What is missing is the central thread. A thread that has the capacity to bring all these beats together and a beautiful tasvi can be made. And when I look at all these socio-political organizations in North, when I look at all these organizations at the South, Iuml is the only organization that can take the lead. The prior speaker who was speaking before me was telling a lot of political position that Iuml had. Yes, you had MPs and MLAs in almost a number of states, but the beauty is you are the only thread that has the capacity, that has the legitimacy, and that has the capability in all aspects to bring all these beats together. So when you talk about honorable existence, yes, it is possible only under your watch. When you talk about bringing all these people together, yes, it can happen only when you bring these people under your umbrella. So Iuml is the only organization that can bring all these diverse groups together. And you people should take pride in that. But enough has been said. A lot of workshops do happen. You must discuss the roadmap among you. There has been reasons that, see, any organization has kind of a life. It gets birth, it has a youth stage, it dies. Like a natural process. You should keep inculcating young people. You should keep inculcating young ideas. You should keep inculcating young ambience and all. And the only thing that could bring is the spirit to fight for resistance and justice. The same thing that Iuml had been modeled on. So my request to everyone here is, you have a bigger responsibility to take. We people at North have almost lost all the hopes in the institution. You name any single institution of the state, you name any single proxy institution, none of the North Indian Muslims have faith on it. We have lost faith on the executive the day it enacted, the day it murdered Muslims in the broad daylight and no justice has been done. We lost faith on the legislature when they enacted the communal arbitrary CAA. We lost faith on the judiciary when it failed to address our grievances. Similarly,
We don't have much faith on the proxy organizations there. So which organization we should look at? The only organization that can take that space in the given time is Iuml. Is you people. So you have a greater responsibility to make. And I really wish to say a day, I really wish, when all these diverse groups, all these diverse religious identity, all these diverse social identities, all these diverse political identities, it come together, binds with the identity of Iuml, and Iuml leads the combined fight. And only then I see a day where truth and justice can be stood. And only on the day I see an occasion when there can be there can be no harmful element in the society, and it will be the only occasion when there will be a peaceful coexistence, the same line, the same idea that Iuml had been built on. Thank you so much for inviting me and giving an opportunity to talk. Thank you. அற்புதமான ஒரு உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இரண்டாம் நாள் நிகழ்விலே எழுச்சியோடு அமர்ந்து நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த 4வது அமர்வு தற்போது முடிவுக்கு வர இருக்கிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக உருது கவியரங்கம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இறுதியாக நன்றியுரை கூறுவதற்காக தேசிய துணை செயலாளர் C.K. ஜுபைர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். It is time to wind up this session. The Honorable Secretary of Indian Union Muslim League National Committee, Janab C.K. Zubair Sahib, delivering the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now, I standing before you with immense pleasure, because once we started the session in the morning 9 o'clock, the hall is full and filled. And now we are going to end with the filled hall. There is no party can claim this much of dedicated, supported people. And I would like to congratulate our leaders, Say Sadiq Ali Shihab Tangal, Munira Millat, Kader Mudin Saab, and Kunjalikut Sahib, and all other leaders here sitting with us. Their decision to celebrate the 75 years with diversity. Tomorrow we are holding the session in Rajaji Hall, recreating the session. And evening we are gathering with lakhs of people. You know, the chief guest of tomorrow is Stalin. And Stalin is not the chief guest of Iuml only. You know, once the party congress CPM invited Stalin as the chief guest. Once the Rahul Gandhi started this journey, he invited Stalin as the chief guest. CPI also invited Stalin as chief guest. So the prominent political party, like the other political party in India, Iuml also inviting Stalin as the chief guest of the function. So we have to celebrate tomorrow, inshallah. I'm not prolonging my speech. This is a vote of thanks session. And we are also going to have some ghazal and some other entertainment today before ending the whole function. And we are, first of all, thanks to the brothers and sisters came from North India to be the part of this, the Mahmud means this auspicious function. And I would like to thanks to these people who came long away by the train. And you know, they are suffering and we are with them. That is a solidarity to the whole Indian Muslim. And I am first of all thanks to these people. And here we are celebrating this session with the most South Indian people because we are starting the function. And we are ending this celebration in Delhi. In Delhi, we are not would like to invite the South Indian people. We will celebrate the
the political function with the North Indian Muslim League members. That is what our wish, inshallah. And we have many programs. Kunyalikuti has declared, sir. Kunyal Sahib declared our powerful and visionary programs for the coming year, and the long insight of that program will be the sustainable program for the Iuml. So the brother Abu Bakr Sahib, he was sleepless the last 1 month, and the Kani Sahib, he was sleepless, and the Abdurrahman Sahib, the Tamil Nadu leader, along with our Munir Millat Qadar Moji Sahib. Qadar Moji Sahib told me that after this I want to see the doctor for a consultation, because he was not restless. He was restless that day. So all the leaders, committed leaders in Tamil Nadu made this event a great one. And the support of our leader, Kunyalikuti Sahib, and the Sadiq El-Dangal Sahib, the other leaders, Samadani and Wahab Sahib and Bashirka. And they are planning everything. And so we have to thanks to these people with a big clap. Big clap. Yeah. And okay. And thanks to everybody. I'm not mentioning the other names. All the leaders, all the youth leaders, all the frontal organization leaders, all the people who came to participate and who rest to be here. So I am thankful to everybody. Is there any inconvenience? Take it as a sacrifice, not as a complaint. Okay? Assalamu alaikum. அடுத்ததாக உருது கவியரங்கம் தொடங்க இருக்கிறது. மேடையிலே இடதுபுறம் இருக்கக்கூடியவர்கள் சற்று முன்வரிசையிலே சென்று அமர்ந்துமாறு இந்த இடத்தை அந்த உருது கவிஞர்களுக்கு இடம் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இடதுபுறம் இருப்பவர்கள் अभी फाइनल सेक्शन है, उर्दू मुशायरा और गजल का है. ये पूरा जगह खाली कीजिए. ये पूरा जगह लेफ्ट साइड का पूरा जगह खाली कीजिए. राइट साइड में हमारा नेशनल ऑफिस ब्यूरो सीटिंग होगा. ये उर्दू गजल और मुशायरा का प्रोग्राम इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट Urdu Academy Vice Chairman Dr. Naeemur Rahman Saab. This will be inaugurated by introductory speech by our National Senior Vice President Abdul Samad Samadani Sahib. After that, our Dr. Naeemur Rahman Saab will conduct this Urdu Ghazal and Musaira program. Before that, one of our Kerala Gafur Kutti Sahib will sing a song about our Tangal family. Yes, yes. Can we put it like that? This is your half session. Maybe valuable. This is your papers. Sadarat, you are announce pannira. Nee tayit pannira. அவர் ஏதாவது ஃபோன் பண்ணுமா அவர்ட்ட? நீ படிங்க, ப்ளீஸ். இதுல படிங்க வாங்க. என்ன படிக்கிறேன்? மலையாளம் பாட்டு. இல்ல சார், கிராத் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு தானே சார், as per rules. நீ பாருங்க சார். நீங்க Dr. Naeem Saab, please come. Our Urdu Ghazal team is ready to join with us. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவரை பாஸ் சொல்லிருங்க. இல்ல அவர் ஃபர்ஸ்ட் பேசிங்க செட் பண்ணுவாங்க. அதுக்குள்ள ஒரு பாடிடுவார். ஃபர்ஸ்ட் மலையாள பாடு. ஓகே. இது ஜி ஜி और सर boys are requested to come. बस सब जरा अनाउंस करो कि शोराए कराम स्टेज पर आ जाएं. ओके शोराए कराम को स्टेज पर बुला लीजिए. दोनों ने मार दावड़ा नोट. एक मिनट टेक. अस्सलाम वालेकुम अहबाब. जितने भी शोराए कराम यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें मधु किया गया है, आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं प्लीज. Hello. Just
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए अहले सुकन आओ ये जागीर संभालो, अहले सुकन आओ ये जागीर संभालो, ये अहले कलम लौह कलम बांट रहे हैं। अब मुशायरे का आगाज होने वाला है, जिसकी सदारत बहरुल बयान जनाब अब्दुस समद समदानी साहब करेंगे। फिर उसके बाद क़िरात इस्तक़बालिया और उसके बाद गज़ल का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। सामईन से गुजारिश है कि बाअदब बालिहाज बैठिए, इसलिए कि मैंने सुना है कि शिहाब तंगल साहब के साथ मैंने देखा है इक़बालियात का हाफिज थे, और छोटी सी कश्ती वो बारिश का पानी पंकज उदास की गजल के आशिक थे। तो मलयालम और उर्दू का जो रिश्ता है वो एक लंबा और तवील रिश्ता है, उसको बाकी रखिए। तो आप पहले शिहाब दंगल की याद में पहले एक मलयालम नज़म पेश की जाएगी। കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഖൈറായ മാർഗമില്ലേ, എക്കാലം ഓർക്കുവാനായി ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ. ഇക്കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി. നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇക്കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഖൈറായ മാർഗമില്ലേ, എക്കാലം ഓർക്കുവാനായി ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ. വെള്ളയുടുപ്പിട്ട സ്നേഹം തങ്ങൾ, വെള്ളി നിലാവായി ചിരിക്കും തങ്ങൾ, നീതിക്കായി അലയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ
ഉമ്മത്തിനായി റബ്ബ് വിധിച്ച തങ്ങൾ ഉലമാക്കളേറെ തൂകൈത്തി മണ്ണിൽ ഉണർവോടെ ലീഗിനെ ചുമലിലെത്തി ഉയിരോടെ ലോകത്തെ കാട്ടി തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനായി റബ്ബ് വിധിച്ച തങ്ങൾ ഉലമാക്കളേറെ പുകഴ്ത്തി മണ്ണിൽ ഉണർവോടെ ലീഗിനെ ചുമലിലെത്തി ഉയിരോടെ ലോകത്തെ കാട്ടി തങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ അവരിന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ എന്നെന്നും വാണിടുന്നു ഓർമ്മയിൽ അവരിന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ എന്നെന്നും വാണിടുന്നു ഇടനെഞ്ചിൽ എന്നെന്നും വാണിടുന്നു കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഹൈറായ മാർഗമില്ലേ ഹൈറായ മാർഗമില്ലേ വീടില്ലാത്തോർക്കെല്ലാം വീടൊരുക്കി ബൈത്തുർ റഹ്മാ സ്നേഹം കാട്ടിയിടുന്നു ഉള്ള് നിറഞ്ഞിന്ന് ലീഗോരുങ്ങി അതിനെല്ലാം നേതാവിനുഷസുയർന്നു വീടില്ലാത്തോർക്കെല്ലാം വീടൊരുക്കി ബൈത്തുർ റഹ്മാ സ്നേഹം കാട്ടിയിടുന്നു ഉള്ളു നിറഞ്ഞിന്ന് ലീഗോരുങ്ങി അതിനെല്ലാം നേതാവിനുഷസുയർന്നു എന്നും ഈ നാട്ടിൽ സ്നേഹമില്ലേ അതിനെല്ലാം ലീഗിൻ്റെ കൂട്ടുമില്ലേ എന്നും ഈ നാട്ടിൽ സ്നേഹമില്ലേ അതിനെല്ലാം ലീഗിൻ്റെ കൂട്ടുമില്ലേ അതിനെല്ലാം ലീഗിൻ്റെ കൂട്ടുമില്ലേ കാണും പച്ചക്കൊടിയിൽ ഹൈറായ മാർഗമില്ലേ എക്കാലം ഓർക്കുവാനായി ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ ഹക്കായ തങ്ങളില്ലേ നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി നേതാവായി മുന്നിൽ നയിച്ച തങ്ങൾ വേദന നൽകി മറഞ്ഞു പോയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് मुशायरे का आगाज होने वाला है। क़िरात जनाब तैयब अली क़िराती साहब कलाम पाक क़िरात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हक़्क़तु मल हक़्क़ वमा अदराक मल हक़्क़ कज़्ज़बत समूद वआद बिलक़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़ताग़ियह वअम्मा आद
فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية صدق الله العظيم. A famous poem of Allama Iqbal, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, by the students of Chennai Corporation Urdu School. Assalamu alaikum warahmatullahi जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी
खड़ो एक फोटो उठा ले किनारे खड़ो बराबर चल सदर ले वो फोटो इधर आ जाओ फोटो हाँ जरा पीछे खड़ो हाँ ठीक ओके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मुशायरे की सदारत अबुल बयान और सहरुल बयान जनाब अब्दुल समद समदानी साहब की सदारत में अब मुशायरा शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जनाब अब्दुल समद समदानी साहब से आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि वो अपनी सदारती कलिमात पेश करें। Silence, please. I request the honorable audience, brothers and sisters, to be silent. यह महफिल उर्दू है, चराग अदब व फ़न है। हमारे बहुत मोहतरम लीडरान ख़ास हाजिर है डाइस पे, और उनके साथ हमारे मुल्क के शुअराए किराम जो यादगार है रोशन माजी के और हमारे मुस्तक़बिल के भी, जैसे बहुत ऊंचे दर्जे के शुअरा यहाँ हाजिर हो गए हैं। उनके जानकारी के लिए मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि महफिल उर्दू है तो फिर भी यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं उनमें अक्सरियत केरल से आए हैं और तमिलनाडु से, इसलिए मैं अंग्रेज़ी और उर्दू मिल के जोड़ के चंद कलिमात आपके इजाज़त के साथ, इजाज़त है, इजाज़त के साथ पेश करना चाहता हूँ। हमारे मुहतरम लीडर सैयद सादिक अली शिहाब तंगल है, हमारे रहनुमाए आला है, सारे मुल्क के अक़लियतों के, और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट प्रोफेसर कादर मोइदीन साहब है, जो आखिरी कड़ी है कायदे मिल्लत जैसे रोशन रिवायात के, विरासत के, और कुंजाली कुट्टी साहब है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, पुरजोश जनरल सेक्रेटरी है, बशीर साहब जैसे, वहाब शाह साहब जैसे, नवाज कनीज साहब जैसे मेंबरान पार्लियामेंट भी है, और बहुत ऐसे भी लीडर हैं। मैं सबसे पहले ये उर्दू के लिए मौकूफ़ है ये महफिल, सबसे पहले उर्दू का क्या हाल है सारे मुल्क में, मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ, उर्दू का जनाजा तैयार करने का जो काम हो रहा है उर्दू को मिटाने के लिए। अब हमारे बच्चों के यहाँ एक दुआ पढ़े थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल के मशहूर नज़म है। ये हिंदुस्तान में, शिमाली हिंदुस्तान में एक स्कूल में एक केस हुआ, ये केस वाज फाइल्ड recently for reciting this poem in a school in North India. This is the condition of the country of Urdu. The same song which
Our brothers and sisters, listen now. This was sung in a school. It is a prayer song. It is a prayer song. But a case was registered against the principal for reciting the poem of अल्लामा इकबाल के दुआ पढ़ने के वजह से केस रजिस्टर किया यूपी में, ये स्कूल में ये हो रहा है। इसके खिलाफ लड़ने का भी डिटर्मिनेशन लेने का मौका है फैशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। When India's freedom 50th anniversary was celebrated in the Central Hall of Parliament, Lata Mangeshkar was brought to Delhi. I remember that day, that midnight, in the Central Hall of Parliament, Lata Mangeshkar ने सारे जहां से अच्छा गाया. She sang सारे जहां से अच्छा, which was sung by Sucheta Kripalani on the midnight of August 15, 1947. Pandit Ravi Shankar composed the music of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara, which is the most popular national song of India. Whatever may be the opposition, whatever may be the criticism, it was the military's marching song of Indian Army. But not now. So मैं चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ और कुछ मिनट में मैं मेरा तकरीर ख़त्म करना भी चाहता हूँ। अगर आंखें हैं बंद तो दिन भी रात है, ये आजकल की हुकूमत के लिए है। अगर आंखें हैं बंद तो दिल भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का। ये आज के हुकूमत के लिए है और दूसरे सियासी पार्टियों के लिए, जो सियासी पार्टी आज हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए एक शेर। कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, फिर कहाँ उनके साए हुए हैं, फिर कहाँ उनके साए हो। और मुस्लिम लीग के लिए दो शेर। परवाज है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, परवाज है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ है शाहीन का जहाँ और, शाहीन का जहाँ और जो हिजाब के बारे में जो एहतिजाज और कैंपेन हो रहा है सारे मुल्क में हिजाब के ख़िलाफ़, in the schools of Karnataka, hijab was banned, and even now 1 year is complete. Students are not allowed to enter to school and to write examination. 1 year was lost for the students of Karnataka, of these minority students. इसके बारे में हुस्न जितना छुपा उतना दिलकश हुआ, हुस्न जितना छुपा उतना दिलकश हुआ, रंग जितना छुपा उतना रंगीन हुआ, रंग जितना छुपा उतना रंगीन हुआ। और मुसल्ली के बारे में पाए हैं कुछ गुलाती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। और कुछ आज के सियासी, आज के जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में जो पार्टी है उनके लिए, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, एक आवारा हवा ने हमको नंगा कर दिया, एक आवारा हवा ने हमको नंगा कर दिया। और मुसल्ली के लिए मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा,
मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। मेला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। और आजकल के ये सेंट्रल गवर्नमेंट हिस्ट्री से लड़ रहा है, फाइटिंग अगेंस्ट हिस्ट्री, डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, रीराइटिंग हिस्ट्री, डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री। उनके लिए याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिसा मेरा, छीन ले मुझे हाफिसा मेरा। और मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये कायदे मिल्लत इस्माइल साहब के याद में है। निगह बुलंद सुखन दिल नवाज, निगह बुलंद सुखन दिल नवाज, जाम पुरसोस, जाम पुरसोस, ये काफ़ी है मेरे कारवां के लिए, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए है। और मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ 75 ईयर्स के बाद। हम जो कल इंशाअल्लाह हम राजा जी हॉल में जब इकट्ठे होते समय हमारे मन में ये है, जैसे कायदे मिल्लत के बारे में इतना है कि पैगाम इतना है दर्द का कहना, कायदे मिल्लत के लिए पैगाम इतना है दर्द का कहना। दिन जब सबा कुए यार में गुजरे, कौन सी रात आ पाएंगे, दिन बहुत इंतज़ार में गुजरे, दिन बहुत इंतज़ार में गुजरे। सारे हमारे शुअराए किराम को एहतराम इधर एक्सप्रेस करके मैं इस मुस्लिम लीग को भी एक शानदार माजी है, अदब से वाबस्ता है। और जो राजा जी हॉल में 1948 मार्च 10 को हमारे लीडर्स कायदे मिल्लत के क़यादत में इकट्ठे हुए थे, उनमें एक शायर भी थे मौलाना हसरत मोहानी, जिसने वो बहुत मशहूर नज़म लिखा था, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब कुंजाली बूटी साहब ने हुक्म ही दे दिया है कि वेलकम एड्रेस के 2-4 जुमलों के बाद जो है मुशायरा शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायर जो रहता है वो अपनी भूख को, कौम की इज्जत को बराबर जो है अपने अल्फाज में साझता है। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मान्या तो कर को देख। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मान्या तो कर को देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं मान्या तो मर को देख। अब खुतबा इस्तक़बालिया जनाब नईम साहब 2-4 अशियार से कर देंगे, फिर उसके बाद जो है शोरा का सिलसिला शुरू होगा। 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्योंकि वक्त की तकाज़ा रहने के लिए 2-3 अशार के साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मुनीरुल मिल्लत साहब और दीगर एमपी लोग जितने भी यहाँ पर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर्स आए हैं, इनका सब तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि इस जगह पे इतनी बड़ी महफिल के साथ ये तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी का एक मुशायरे का जो एक मौका दिए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके साथ ही एक 2 अशार सुनाते हुए मैं मेरी तकरीर ख़त्म करता हूँ। रूह कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़ख्र हिंदुस्तान कहते हैं, जो मिटने से ना मिटे उसे उर्दू ज़बान कहते हैं। जी जी, एक छोटी सी एक पोएम मैं सुनाना चाहता हूँ। आज की हालत हमारे जनाब समदानी साहब बताए थे, एमपी साहब, उर्दू की हालत क्या है, इसी के इसमें एक तरन्नुम के साथ एक उर्दू की नज़म पढ़ना चाहते हूँ। उर्दू की पुकार, उर्दू लैंग्वेज क्या बोल रही है, सुनिए प्लीज़। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली,
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत ने मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चंबेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको दिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक में मुझको दिखाया, याद कराया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। फानी ने सजाई मेरे पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरे बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। ये एक नुक्ता गौर से सुनिए, क्योंकि लोग बोलते हैं उर्दू मुस्लिम की है बोल के। इसमें ये नुक्ते पे सुनिए, नजर रखिए। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं आप लोगों को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ये एक अच्छा सुनहरी मौका जो हमारे मुस्लिम लीग के लोग लीडर ने हमने दिए हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की तंगदामनी है, बहुत टाइमिंग शॉर्टेज है। विद इन 10 o'clock वी हैव टू वेकेट दिस हॉल। तो हमारे पास जो है टोटल नियर अबाउट 10 to 12 शोरास बैठे हैं, पोइट्स हैं। तो उसमें से एक एक शायर जो है अपने मशहूर और ख़ास एक दो अशार पेश कर दे, तो लगभग हमारे पास 30 मिनट हैं, और हर शायर के लिए 2 मिनट से ज़्यादा देने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। खताकार हम नहीं हैं, वक्त का दामन है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारा तकबीर भी फितना। तो मैं आज जाना गुजारिश करता हूँ कि सैयद सज्जाद हुसैन साहब आए और अपना कलाम पेश करें। उसके पहले एक छोटा सा लतीफ़ा कहना चाहता हूँ कि शेर की शादी में चुव्वा गया, शेर की शादी में चुव्वा गया, उसको विशेष करने के लिए कहा, चुव्वे ने कहा अरे शेर शादी के पहले मैं भी शेर था, चुव्वा बोला शेर से। तो वैसे ही जो है शुअराए हजरात भी आए हैं, अपना कलाम पेश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सदर इजलास, सामईन किराम, अज़ीज़ दोस्तों, इफ्तिताही तकरीर बल्कि कलिमात खुतबात पेश करते हुए
समदानी साहब ने, अगरचे कि वो मलयाली हैं, आपने महसूस किया होगा कि उन्होंने उर्दू में तकरीर की और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और हम दोनों मल्लपुरम कॉलेज में एक सेमिनार की सदारत कर रहे थे। वहाँ भी उन्होंने इकबाल पर बड़े अच्छे अशार सुनाए थे। मौका भी है, महल भी है। विमेंस डे मनाया जा रहा था, तो उस हवाले से मैं माँ के नाम से, वो भी तो खातून हैं, आपकी और हमारी माँओं का एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे मुतासिर होकर मैंने एक रुबाई कही है। आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। जिस तरह ज़रूरी है बदन के लिए जान, जिस तरह ज़रूरी है बदन के लिए जान, वैसे ही ज़रूरी है हमारे लिए माँ। बहुत खूब। जिस तरह ज़रूरी है बदन के लिए जान, वैसे ही ज़रूरी है हमारे लिए माँ। तुम लाख भी ढूंढो नहीं मिलती है यहाँ, माँ जैसी है दौलत वो है दुनिया में कहाँ। उससे बहुत खूब। एक और रुबाई, हो दिल में खुलूस, हो दिल में खुलूस और हो चाहत लब पर, हो दिल में खुलूस और हो चाहत लब पर। जीना है तो इखलास का पैकर बनकर, जीना है तो इखलास का पैकर बनकर, रहना है गुलिस्तान में बहारों की तरह, जीना नहीं इस दुनिया में पत्थर बनकर। एक और रुबाई मुलाहिजा कीजिए कि हर हाल में नफरत को मोहब्बत जानो। जरा बैठ जाइए साहब, हो रहा है प्लीज। मैं यही चाहता हूं कि वक्त की तंगदामनी है और समा खराशी के लिए माहौल साजगार नहीं है। दो अशियार अगर पेश कर निकल जाएंगे, खाने का भी वक्त है और 10 बजे तक जो है हमको हॉल भी खाली करना है। हर हाल में गजल सिंगर्स भी हैं। हर हाल में नफरत को मोहब्बत जानो, हर हाल में नफरत को मोहब्बत जानो। हर खार को एक ताज़ा कवल तुम समझो, हर खार को एक ताज़ा कवल समझो तुम। शेरों में गुलाबों की महक आएगी, हर वक्त वजू करके गजल लिखो तुम। ये गजल के 2 शेर सुन लीजिए बस। जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा, जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा, सुकून ऐसा ही कुदरत ने प्यार में रखा। यहाँ प्यार की महफिल है, कोई भी फांद के आगे निकल नहीं सकता, कोई भी फांद के आगे निकल नहीं सकता। खुदा ने सबको फना की खतार में रखा, जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज हुसैन, शोराए किराम, एजाज साहब, डॉक्टर एजाज हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो अपने कलाम के 2 अशियार बस पेश करें, इसलिए कि गज़ल को सुनने के लिए जो है तड़पे हुए बैठे हुए हैं। ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि बंदिश कर दी गई है, समझता हूँ कि 2 या 3 शेर के ज़्यादा नहीं आपको बोर करूँगा। समात फरमाइए। इरशाद। गज़ल का मतला है, वो कौन था, वो कौन था, वो क्या था, ये कुछ भी पता नहीं। वो कौन था, वो क्या था, कुछ भी पता नहीं, ये कुछ भी पता नहीं। किसको बुलाऊं? वो अजनबी सा चेहरा मगर भूलता नहीं। बहुत खूब। आंखों में अश्क गम नहीं, लब पर गिला नहीं। क्यों भाई, कोई वाह में नहीं बोल रहे? सामने से नहीं आवाज आ रही है, नहीं सुनाई दे रही मुझे। आंखों में अश्क गम नहीं,
लब पर गिला नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बावफा नहीं। और ये शेर खास तौर से है कि सब अपने अपने घर की हैं तामीर में लगे, सब अपने अपने घर की हैं तामीर में लगे, दुनिया का क्या बनेगा कोई सोचता नहीं। और आखिरी शेर कह रहा हूँ कि आए परिंद दाना चुगा और उड़ गए, आए परिंद दाना चुगा और उड़ गए, ये जिंदगी कुछ और बस इसके सिवा नहीं। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसे बोल? डॉक्टर सबा मुस्तफा साहब। सिर्फ हर शायर जो है बराए करम दो दो अशार चुने हैं, इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब गजल के कायगा हैं और वही म्यूजिक को समझने के काबिल भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलिए। हालांकि आप कह रहे हैं कि दो दो शेर सुनाइए, दो हाँ, वक्त की तंग दामनी है, सुना दीजिए। कम से कम 3 शेर तो बोलिएगा। जी, आज चूंकि हस्ब हिदायत हमारी गज़ल के 3 शेर में आप लोगों की नज़र करना चाहूँगी। ये जो 3 अशार है ये मेरे आज के हालात के का तकाजा है, जो मेरे तजुर्बात थे उनको मैंने अपने इन 3 शेरों में कैद किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये शेर पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो मेरी हिम्मत अफजाई ज़रूर कीजिएगा। ज़रा आप लोग खामोश हो जाइए प्लीज़। खुश नसीबी साथ है तो, खुश नसीबी साथ है तो, साथ साथ आते हैं लोग। खुश नसीबी साथ है तो साथ साथ आते हैं लोग। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। क्या ये ठीक नहीं है? हकीकत नहीं है? फिर आप लोग दाद क्यों नहीं दे रहे हैं? हकीकत है ये। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। सामने आते हैं जब शेर से, सामने आते हैं जब करते हैं बातें प्यार की। सामने आते हैं जब करते हैं बातें प्यार की। रूबरू अगयार के, अगयार का मतलब दूसरे लोगों, रूबरू अगयार के क्या क्या न कह जाते हैं लोग। रूबरू अगयार के क्या क्या न कह जाते हैं लोग। अब सुनिएगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 4 दिन की जिंदगी में ये तकब्बुर ये गरूर, 4 दिन की जिंदगी में ये तकब्बुर ये गरूर। दौलते फ़ानी पे क्यों बेकार इतराते हैं लोग। दौलते फ़ानी पे क्यों बेकार इतराते हैं लोग। खुश नसीबी साथ है तो साथ साथ आते हैं लोग। जब बदल जाती है किस्मत गैर बन जाते हैं लोग। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी जी बहुत शुक्रिया। अकबर जायद साहब।
नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। बासित साहब जरा यस श्योर वी हैव गजल प्रोग्राम आल्सो, जल्दी जल्दी आप नाम ले लीजिए सर। ഈ മൊഷായറിന് ശേഷം നല്ല ഹാർമോണിയൊക്കെ വെച്ചുള്ള കവാലി ഉണ്ട്, ഒന്ന് കുറച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ, എല്ലാവരും പോലെ। तो अकबर जाहिद साहब से गुजारिश है कि वो अपने खास अशियार पेश करें। शोरा इकराम से आई जाना गुजारिश है कि कामका का एक शेर याद आ गया। इरादा उनसे मिलने का मैं जब तय करके सोता हूँ, मिलन का वक्त जब आता है वो इस तरह खोता हूँ। मेरी माशूक अमरीकन है, उर्दू से है नावाकिफ, वो जब इंग्लिश में हंसती है तो मैं उर्दू में रोता हूँ। वही हाल यहाँ उर्दू का हो रहा है। 2 मिनट में पढ़। हेलो हेलो जस्ट चेक हेलो। गज़ल का मतला आप लोगों की खिदमत में पेश है। मेरा नाम अकबर जाहिद है, तो इजाज़त है। दिल के मौसम को ज़रा मौसम गुलशन कर दे, दिल के मौसम को ज़रा मौसम गुलशन कर दे, फिर तेरी दीद से दिल को मेरे रोशन कर दे, फिर तेरी दीद से दिल को मेरे रोशन कर दे। अब भी कितनी तमन्ना जिंदी है भाई। ये जो बिखरे हुए सपने हैं उन्हीं चुन लूं मैं, ये जो बिखरे हुए सपने हैं उन्हीं चुन लूं मैं, फिर वो चाहे तो मेरा चाक ही दामन कर दे, फिर वो चाहे तो मेरा चाक ही दामन कर दे। अब कहाँ जाऊं मैं बेरूह बदन को लेकर, अब कहाँ जाऊं मैं बेरूह बदन को लेकर, खाक में सोऊं तो रोशन मेरा मतफन कर दे, खाक में सोऊं तो रोशन मेरा मतफन कर दे। ख्वाब का शहर है, ख्वाब का शहर है, आँखों में बसा ले इसको, ख्वाब का शहर है, आँखों में बसा ले इसको, फिर मेरे सीने को इस ख्वाब का मस्कन कर दे, फिर मेरे सीने को इस ख्वाब का मस्कन कर दे। आखिरी शेर है, मुंतज़िर कब से तजल्ली का यहाँ हूँ जाहिद। बासित भाई, मुंतज़िर कब से तजल्ली का यहाँ हूँ जाहिद, नूर पाना है तो, नूर पाना है तो तूर का दामन कर दे, नूर पाना है तो तूर का दामन कर दे, दिल के मौसम को ज़रा मौसम गुलशन कर दे। शुक्रिया साहब। इसके बाद किसका नाम बोला? हनीफ कातिब साहब से गुजारिश है कि वो अपने खास 2 अशियार पेश कर दें। कातिब यूसुफ साहब के बेटे की नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बगैर किसी तमहीद के, शिकस्त खुर्दा कबीले का तर्जुमान हूँ मैं, शिकस्त खुर्दा कबीले का तर्जुमान हूँ मैं, और गुज़िश्ता जंग से अब तक लहू लुहान हूँ मैं, शिकस्त खुर्दा कबीले का तर्जुमान हूँ मैं, और गुज़िश्ता जंग से अब तक लहू लुहान हूँ मैं, और मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, यहाँ ख़याम करो आखिरी मकान हूँ मैं। आखिरी मुकाम का जवाब नहीं साहब। मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, यहाँ ख़याम करो आखिरी मकान हूँ मैं, और खुदा करे कि तुम्हारा यकीन बन जाऊँ, अभी हूँ वहम की सूरत अभी गुमान हूँ मैं, खुदा करे कि तुम्हारा यकीन बन जाऊँ, अभी हूँ वहम की सूरत अभी गुमान हूँ मैं, और अगर ज़बान मैं खोलूँ तो सबकी पोल खुले, अगर ज़बान मैं खोलूँ तो सबकी पोल खुले, मुगालते में न रहना के बेज़बान हूँ मैं। असांगनी मुश्ताक अहमद साहब।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असांगनी मुश्ताक रफ़ीकी। इरशाद। ये किताब आपकी नज़र। सुन के दुखड़ा पराई औरत का। अच्छा। सियासी मंच है। हाँ इरशाद। सुन के दुखड़ा पराई औरत का इतना रोने की क्या जरूरत है। अरे सुन के दुखड़ा पराई औरत का इतना रोने की क्या जरूरत है। लो खबर अपने घर की भी साहिब जी। लो खबर अपनी घर की भी साहिब, आपकी पत्नी भी तो औरत है। बहुत खूब। इशारा। इरशाद। एक चार इरशाद इरशाद। ये हमारा नौहा है, एक हिसाब से मरसिया समझिए। वो अमन आश्ती का बागे जिना कहाँ है। वो अमन आश्ती का बागे जिना कहाँ है। गहवाराए तमद्दुन हिंदोस्ता कहाँ है। गहवाराए तमद्दुन हिंदोस्ता कहाँ है। खुशबू से जिसके सारा आलम महक उठाता, हम जिसके बुलबुलें हैं वो गुलसिता कहाँ है। इसके बाद कौन? अपने वतन में एक इनखिलाब जिसके, एक शेर पे खास तवज्जो, एक इनखिलाब जिसके दम से हुआ था पैदा, एक इनखिलाब जिसके दम से हुआ था पैदा। अपने वतन में अब वो उर्दू ज़बान कहाँ है। अपने वतन में अब वो उर्दू ज़बान कहाँ है। मतलब परस्त सारी दुनिया है रफ़ीकी, अपना जिसे कहें हम वो मेहरबा कहाँ है। वो मेहरबा कहाँ है। शुक्रिया। जी बब्बर नवाब साहब नहीं क्या, राहत को अमानुल्लाह साहब आए। सबका एक पोएट के बाद में वो शुरू करेगा। ओके, मैं आपको लिख ही दिया। माइक ले लिया। अच्छा सीवीएम पार्लियामेंट। अर्ज किया है, तक तक के तुझको आंखें भी पतरा गई मेरी, तक तक के तुझको आंखें भी पतरा गई मेरी, गिन गिन के ये उंगलियां थर्रा गई मेरी। गुंजे में जैसे रहती है खुशबू बसी हुई। अर्ज किया है, गुंजे में जैसे रहती है खुशबू बसी हुई, मुस्कान दिल रुबा में है ऐसी छुपी हुई। दिलबर यूं मेरे पास से होकर गुजर गई, दिलबर यूं मेरे पास से होकर गुजर गई, पल भर में मेरे दर्द सभी दूर कर गई। महबूबा मुझसे आज करे पर्दा पोशी क्या, महबूबा मुझसे आज करे पर्दा पोशी का, आंखें बता रही हैं जो राज इश्क का। शुक्रिया। खत्म हो गया जी। We are going to the second program, that is felicitation of poets. Dr. Amanullah Sahab, please come on the stage. तमगा दीजिए सर, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब। नेक्स्ट डॉक्टर सजाद रिफत साहब, प्लीज बी रेडी। सजाद रिफत, वो भी वो डालो। उस्मान गनी इज देयर? नो। हेलो हेलो। दौलत मद्रासी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जनाब अहमद नजीर साहब फ्रॉम मानियाबड़ी। रूहुल्ला माहिर साहब, ये अहमद नजीर साहब वानियाबड़ी से हैं। रूहुल्ला माहिर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सिराज शाना साहब,
आ गए उस्मान गनी साहब। आइए साहब, प्लीज यू हैव टू फेलिसिटेट द पोएट्स सिराज शाना, उनके नाजा नखरे उठा को मरतूना, अम्मा माँ बहना के गालियां सुन को मरतूना। लीजिए उस्मान गनी साहब, उस्मान गनी साहब उधर से सामने से आइए प्लीज, आ जाइए आ जाइए। डॉक्टर जी इम्तियाज बादशाह साहब, जी इम्तियाज बादशाह साहब खिदमत गुजार उर्दू के वानियामबाड़ी से तशरीफ़ फरमा हैं। ऐसे ही चले जाइए सर, इधर से ही चले जाइए प्लीज़। अनवर त्रिपातुरी, अनवर की आवाज़ बहुत खूबसूरत है लेकिन अब सुन नहीं पा रहे हैं। अनवर त्रिपातुरी फ्रॉम त्रिपातुर। वी हैव अयूब मद्रासी, उर्दू का खादिम अयूब मद्रासी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बासित साहब के हाथ से भी चंद तमगे दीजिए साहब। वाह अयूब, खादिम है उर्दू। बबर नवाब प्लीज कम ऑन द स्टेज। बबर नवाब, बहुत अच्छी तरन्नुम, आपकी आवाज़ में जादू है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। बबर नवाब। देन हसन गनी मुश्ताक रफीकी साहब। हसन गनी साहब। वाह, असांगनी साहब वानियामबाड़ी से तशरीफ फरमा। सजाद हुसैन साहब, डॉक्टर सजाद हुसैन साहब। डॉक्टर सजाद हुसैन, डॉक्टर किसका है? तमगा किसका है? वो दिया ना, हनीफ साहब, मोहम्मद हनीफ साहब। आपके हाथ में किसका गया देखिए। डॉक्टर एजाज हुसैन साहब। राहत हरारत साहब फ्रॉम वानियामबाड़ी, मज़ाहिया शायर। आपका एक शेर याद आ रहा है, नात की जब भी नाइट होती है सारी महफिल ब्राइट होती है। इस महफिल को ब्राइट कर रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद साहब, इम्तियाजी नहीं आए। इम्तियाज सबा मुस्तफ़ा साहबा, मोहतरमा डॉक्टर सबा मुस्तफ़ा साहबा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सदा उलामिरी एब्सेंट। डॉक्टर तैयब अली खरादी साहब, आपके हाथों दीजिए सर। इनके जाने के बाद ठीक कर लें। आइए सर, बासित सर। तैयब अली खरादी, आप इसको टिल्ट कर देना तब। गार्लैंड दीजिए सर, नईम साहब के हाथों। अकबर जाहिद साहब फ्रॉम वानियामबाड़ी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ताहिर बिजली, प्लीज गो टू द स्टेज प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू। ताहिर बिजली, हबीबुल्ला शाह साहब के नवा से ताहिर बिजली, नहीं वो अकबर जाहिद साहब का है। बाद में बदल लेंगे। लीजिए। ताहिर बिजली, अकबर जाहिद। हमारे यहाँ
We have Munna Shaukat Ali Sahab, the Ustad Munna Shaukat Ali Sahab, who is going to recite the ghazals today. Give a big hand, please. Dr. Jodi Habiba Khusraw Sahaba. जी अमीर खुसरो संगीत एकेडमी के आप लोग फाउंडर्स हैं, या रहमान ट्रूप से आप वाबस्ता हैं। आपके साथ एक तबलिस्ट हैं राजेश धावले। आइए आप दीजिए किसी को। शुरू करेंगे? He is the last organizer, the main poet. हमारे मद्रास की जान शाहिद मद्रासी साहब की तहनीयत। जी काजी हबीब अहमद साहब, डायरेक्टर मद्रास यूनिवर्सिटी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माने को खुशी से अज़मते सुल्तान दे देना। जो सच्ची शान के ख्वाहा हैं उनको शान दे देना। गरज चुन चुन के दुनिया को सभी सामान दे देना। यहाँ सबके लिए बस दौलते ईमान दे देना। एक शेर अर्ज करती हूँ। दुआ ये निकली है सबके दिल से, खुदा इसे मुस्तजाब कर दे। सजी है शेरों सुखन की महफिल, खुदा इसे कामयाब कर दे। मैं आपकी खिदमत में फैज़ अहमद फैज़ साहब की मशहूर नज़म हम देखेंगे जो आज की दौर की सच्चाई है, पेश करती हूँ।